முதலீடு செய்யறது அப்படிங்கறத உங்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களோட தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி, உங்களோட சம்பாதிப்புக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் முதலீடு திட்டங்கள் இருக்கு அப்படிங்கறதே உங்களுக்கு நல்லா விளக்கமா புரியற மாதிரி சொல்றாங்க. குவாண்டம் அட்வைசர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் அப்படிங்கிறவங்க தான் இந்தியாவோட முதல் பங்கு ஆராய்ச்சி இல்லம், அதாவது இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஈக்விட்டி ரிசர்ச் சென்டர். சுருக்கமா சொல்லணும்னா இவங்க வந்து சிறந்த முதலீட்டு ஆலோசகர்களா நம்ம எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்றாங்க, அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அட்வைசர்ஸ். இந்த நிகழ்ச்சியில நம்ம கூட வந்து ஒரு 4 பேர் கலந்து பேச போறாங்க. இது வந்து ஒரு கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி தான். அதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய நிதிய எப்படி நிர்வகிக்கிறது, எப்படி உங்க ஃபண்டை மேனேஜ் பண்றது, அப்புறம் பரஸ்பர நிதிகள், அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல உங்களோட முதலீடு நீங்க எப்படி உங்க பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணி முதலீடு பண்ணி அது மூலமா எப்படி நல்ல பாதுகாப்பான வழியில உங்களோட ஃபண்டை நீங்க பெருக செய்யலாம் அப்படிங்கிறதையும் நீங்க இந்த நிகழ்ச்சியில கண்டிப்பா பார்த்து தெரிஞ்சுப்பீங்க. நான் எந்த நேரம் எதுவும் பண்ணாம நம்மளோட பேச்சாளர்களை நம்ம இந்த மேடை கலைச்சிடலாம். திரு அண்ணாமலை அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன். திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன். திரு ஜார்ஜ் தாமஸ் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன். மற்றும் திரு அசோகன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன். நம்மளுடைய பேச்சாளர்கள் எல்லாருமே இப்ப மேடைக்கு வந்துட்டாங்க. இவங்க கிட்ட இருந்தா நம்ம இன்னைக்கு கத்துக்க போற விஷயம் நிறைய தெரிஞ்சுக்க போறோம். இப்போ முதல்ல நம்ம வந்து யாரு நம்ம கிட்ட வந்து அவரோட உரையாடல் தரப்போறாங்கன்னா திரு அசோகன் அவர்கள். திரு அசோகன் அவர்கள் பத்தி சிறு குறிப்பு ஏதாவது சொல்லணும்னு சொன்னீங்கன்னா, இவரோட சிவி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சிவி, நம்மள எல்லாரையும் கொஞ்சம் மோட்டிவேட் பண்ற மாதிரி ஒரு சிவின்னு சொல்லலாம். திரு அசோகன் அவர்கள் ஹிந்து தமிழ் திசை நாளிதழோட தலைமை பதிப்பு ஆசிரியர். இவர் வெள்ளூர்ல பிறந்தாரு, வெள்ளூர்லயே வளர்ந்தாரு. ஊர்ஹிங்கிற கல்லூரியில படிச்சு அங்க அவர் படிப்பு முடிச்ச உடனே 1984ஆம் ஆண்டு விகடன் குழு அப்படிங்கிற ஒரு விகடன் குரூப் நடத்தின மாணவ பத்திரிகையாளர் திட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கீம்ல இவர் தேர்ச்சி பெற்று ஆனந்த விகடன் அப்படின்னு உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த மேகசின். ஆனந்த விகடன்கிற ஒரு இதழ்ல அவர் வந்து நிருபரா அவரை வேலையை தொடங்கினாரு. இந்த விகடன் குழுக்கு இவர் வந்து நிறைய இதழ் எல்லாத்தையுமே வந்து ஆசிரியரா இருந்திருக்காரு. விகடன் குழுல இருந்து வெளியிட்ட நிறைய இதழ்களுக்கு இவர் தான் ஆசிரியரா இருந்திருக்காரு. 30 வருடங்கள் விகடன் குழுக்கு இவர் பணிபுரிந்திருக்காரு. அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் இவர் வந்து ஹிந்து தமிழ் திசை நாளிதழுக்கு அவர் தலைமை பதிப்பு ஆசிரியரா 2013ஆம் ஆண்டு அவர் வந்து பணியேற்கிறாரு. இவரோட கருத்துக்கள் அப்புறம் இவரோட அணுகுமுறை இதெல்லாம் அடிப்படையா வச்சுதான் இன்னைக்கு நீங்க படிக்கிற உங்களோட ஹிந்து தமிழ் திசை இதழ் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸியா இருக்கு, ரொம்ப சுலபமா படிக்க முடியுது. நிறைய கருத்துக்கள் நிறைய புரிந்தக்கூடிய மொழியில எழுதியிருக்காங்க. அதுக்கெல்லாம் காரணமானவர் வந்து இவர் தான் திரு அசோகன் அவர்கள். அதனால எந்த நேர குறையும் இல்லாம நம்ம அசோகன் அவரோட உரையை கேட்கறதுக்கு இப்ப தயாராகும். அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள். இந்த நிகழ்ச்சி வந்து எங்களுக்கு புதுசு இல்லை. அதாவது இப்போ கோயம்புத்தூரில் வந்து நடத்தப்பட்ட நிகழ்வு தான். வெளியூர்களில் நிறைய நடத்தியிருக்கோம். பொதுவாகவே சிக்கனம், சேமிப்பு, முதலீடு இந்த 3 விஷயங்களை வந்து தொடர்ந்து வலியுறுத்திக்கிட்டே இருக்கோம். நாங்கள் எங்களுடைய நாளிதழ் மூலமாக, எங்களுடைய நாளிதழ் ஆரம்பித்த நாளிலிருந்து நாங்கள் வந்து திரும்ப எங்களுடைய கொள்கையாக என்ன நினைக்கிறோம்னா, எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு நல்ல நம்பிக்கையை உருவாக்கணும். எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு பாசிட்டிவானா எல்லாமே சரியாக தான் இருக்குன்ற ஒரு உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி எங்கள் ஹிந்துனுடைய ஆரம்பகால தலையங்கம் வந்து நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. முதல்ல எழுதின தலையங்கம் நான் சொல்கிறது வந்து 142 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஆங்கில இந்து ஆரம்பிக்கும் போது எழுதின அவர் செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு தலையங்கத்தில் முக்கியமாக சொல்லப்பட்ட பாயிண்ட்டே என்னன்னா, ஊர் உலகத்தில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத எடுத்து வாசகர்களுக்கு சொல்லி இதை பற்றி நாங்கள் என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றது மட்டும் எங்களுடைய நோக்கம் கிடையாது. வாசகர்கள் இது ஒரு பத்திரிகை எதுக்காக படிக்கிறாங்க, என்ன இல்லை பத்திரிகை மூலமாக என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்னா,
இவ்வளோ பெரிய பத்திரிகை நடத்துறாங்க, இவ்வளோ அறிவாளிகள்லாம் உள்ள இருக்காங்க, அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தை பத்தி அப்படிங்கிற கருத்தை நாம தெரிஞ்சுக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் படிக்கிறாங்க என்பது ஒரு ஜெனரல் கான்செப்ட். ஆனா ஹிந்து அதுல என்ன சொன்னாங்கன்னா, நாங்க இந்த விஷயத்தை பற்றி என்ன நினைக்கிறோம் என்பதை வாசகர்களுக்கு சொல்வது போக, இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்கிறது என்றால் இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்க வேண்டும், உங்களுக்குன்னு ஒரு கருத்து இருக்கணும், நீங்களே உங்களுக்கு ஒரு சிந்தனை வட்டத்தை உருவாக்கணும், நீங்களே ஒவ்வொரு விஷயத்தை பத்தி ஆழமா சிந்திக்கணும், ஒரு விஷயத்தை முன்னாடி முடிவு இது சரியா இது தவறா, இவர் நல்லவரா கெட்டவரா, இப்படி ஒரு அரசாங்கம் எடுத்த முடிவு வந்து நமக்கு நன்மை தரப்போகுதா தீமை தரப்போகிறதா, இதெல்லாமே நீங்க உங்களுக்கான இந்த கொடுக்குற விஷயத்த நாங்க கொடுத்துடுறோம், நீங்க எல்லாத்தையும் படிச்சு புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் இப்படி சிந்திக்க வேண்டும், ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டா இப்படிப்பட்ட பார்வைகளோடு நீங்க ஒரு விஷயத்தை பார்க்கணும், இதனுடைய பின்னணி இப்படி நோக்கணும், இதனுடைய விளைவுகள் என்னவா இருக்குன்றத பத்தி நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ உங்களுக்கு நீங்களே ஆசிரியர்களாக இருந்து ஒரு விஷயத்த முடிவு பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அந்த முதல் தலையங்கத்தில் சொல்லப்பட்ட விஷயம். அதை தான் இன்னைக்கு நாங்கள் தமிழ் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக நான் வந்து கடைபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்கோம். நான் ஏதோ ஒன்று நினைக்கிறேன், அது எல்லாத்தையும் உன் மேலே வந்து கொட்டிட்டு இதுதான் விஷயம் தெரிஞ்சுக்கப்போ அப்படின்னு சொல்றது வந்து நாங்கள் எங்களுடைய தமிழ் நாளிதழ் செய்வதே கிடையாது. எந்த ஒரு விஷயத்தை சொன்னாலுமே சொல்லிட்டு நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த விஷயத்தை பத்தி நீங்க என்ன முடிவு எடுக்க போறீங்க, இது நல்லதா கெட்டதாங்கிறத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கிறதா திரும்ப திரும்ப சொல்லுவோமே தவிர ஒரு கருத்தை திணிக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு வழக்கமே தமிழ் பேப்பர்ல வந்து இந்து தமிழை படிக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும், அது நாங்கள் பண்றதே கிடையாது. அந்த விஷயத்துல சேமிப்பு சிக்கனம் முதலீடுங்கிற விஷயத்தையும் நாங்கள் வந்து வணிக வீதி என்று ஒரு தனியான ஒரு இணைப்பேரோடு நடத்திக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த இணைப்பேரோட பார்த்தீங்கன்னா நல்ல முதலீடுங்கிறது என்ன, சிக்கனமா இருக்கிறது எப்படி, எப்படி சேமிக்கலாம், உலக அளவில் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் லெவல்லையோ ஒரு கவர்மெண்ட் பாலிசி லெவல்லையோ என்னெல்லாம் மாற்றங்கள் வந்துகிட்டு இருக்கு, இது வந்து இந்த சமூகத்தை எப்படி பாதிக்க போகுது, வியாபாரத்தை எப்படி பாதிக்க போகுது, ஒரு நாட்டினுடைய கரன்சி வந்து எப்படி அதனுடைய மதிப்பு ஏறப்போகுது இறங்க போகுது, நாடுகளோடான உறவு எங்கேயோ நடக்கிற ஒரு 2 நாட்டுக்கான உறவு இங்க இருக்கிற சாதாரண ஒரு சாதாரண டிவி சுட்டியில வந்து ஒரு பாத்திரம் பழைய பாத்திரம் விற்கிறவர் எப்படி பாதிக்க போகுது, இந்த கடைசி ஆலையும் உலகத்தில் ஒரு பெரிய நிகழ்வையும் தொடர்பு படுத்துற அளவுக்கான கட்டுரைகள் நாங்கள் போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். படிக்கிறவங்களும் ரொம்ப எளிமையா இருக்கு, ரொம்ப சிறப்பா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அந்த வகையில தான் இன்னைக்கு எதிர்காலத்து மேல ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை உருவாயிருக்கு. கோவிட்-19 இன்னைக்கு கூட்டமே வந்து குறைவா இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, இந்த மாதிரி நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது. ஆனா இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு காரணம் என்னன்னா, ஏதோ ஒரு அச்சம், எதிர்காலத்தை பற்றி ஒரு பயம், பிளஸ் வந்து ஒரு ஒண்ணு கூடுற இடத்துல இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஜனங்க. ஆனா இந்த நிகழ்வை வந்து இன்னைக்கு ஏகப்பட்ட பேர் வந்து ஆன்லைன்ல இப்ப நேரடியாக லைவ் ஆகிட்டு இருக்கு, பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. ஸோ அதை எல்லாரும் பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்கன்ற சந்தோஷத்தோடு நீங்க வந்தவங்களுக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நன்றியை சொல்லிட்டு சொல்றது என்னன்னா, இன்னைக்கு எதிர்காலம் பற்றிய ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை ஒன்று உருவாயிருக்கு. அந்த நிச்சயமற்ற தன்மையை நாம் எப்படி கொண்டு போகணும், நிச்சயமற்ற தன்மை என்பது ஐயோ நாளைக்கு என்ன நடக்க போதோ தெரியல, வாழறதுல வாழ்ந்துட்டு போயிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு அப்ரோச் இல்ல. இன்னைக்கு வந்து உலகமே நம்பிக்கையற்ற நிலைமையில் இருக்கும் பொழுது ஒரு நல்ல முதலீட்டாளராக எல்லாமே முதலீடு செய்வதற்கான ஒரு சரியான தருணம் இதுதான். எல்லாருமே பயந்து ஒதுங்கும் போது நாம புத்திசாலியா இருப்போம், இந்த நேரத்தில் இந்த இடத்துல கொண்டு போய் முதலீடு போடணும். நிச்சயமா அந்த உலகங்கிறது ஒரு சைக்கிள். இன்னைக்கு ஒரு 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 டவுன் ஃபேஸ் வருதுன்னா நிச்சயமா ஒரு பெரிய ஃபேஸ் வரும். அது ரியல் எஸ்டேட்ல முதலீடுங்கிற விஷயத்துல வந்து ஒரு ஷேர் மார்க்கெட், மியூச்சுவல் ஃபண்டு, அதுல வந்து நீங்க நேரடியாக எவ்வளவு பேருக்கு வந்து இங்க அனுபவம் இருக்கவங்க தான் வந்திருப்பீங்க. உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் வந்து ஒரு சாதாரண முதலீட்டாளருக்கு தெரியாது, வந்து ரியல் எஸ்டேட்ல போடுறவங்க நல்லா தெரியும், கண்ணு முன்னாடி தெரியும். அதாவது ரியல் எஸ்டேட் குறையுது அப்படிங்கும் போது இன்வெஸ்ட் பண்ணு, அதிகமாக வரும்போது வித்துரு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு புத்திசாலியான பெரிய லெவல் ரியல் எஸ்டேட் காரங்க பண்ணுவாங்க. அதே தான் வந்து இங்கேயும் இருக்கு. இப்போ வந்து முதலீட்டுக்கான மிகச் சரியான தருணம் அப்படின்னு நாங்க எங்களுடைய அனுபவம் உள்ள பழக்கத்தில் இருக்கிற முதலீட்டு துறை சம்பந்தப்பட்ட நிபுணர்கள் சொல்றாங்க. இது ஒரு சரியான தருணம். இந்த நேரத்தை எல்லாருக்குமே வந்து போதுமான முதலீடு தொடர்பான தகவல்களை பகிர்ந்துக்கணும், அவங்களுக்கு எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த நேரத்தில் இந்த ஏர்லி பேர்டு கெட்ஸ் மோர் ப்ரேங்கிறது, இப்போ இந்த ஏர்லி பேர்டுங்கிற வார்த்தையை வேற மாதிரி சொல்லலாம். இப்போ இந்த டவுன்ல இருக்க மார்க்கெட் அப்படின்னு சில நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா, இதுதான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கான சரியான நேரம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறோம். ஸோ இந்த நேரத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் நடக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நினைக்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமானவங்க, ரொம்ப அறிவார்ந்த இவங்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க. அவங்க சொல்ற விஷயங்களை நீங்க கேளுங்க. அதே மாதிரி இந்த நேரத்தில் சரியான முடிவு எடுக்கிறது எப்படிங்கிறத தவிர இன்னும் என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து இந்து தமிழ் அதில் நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன், அதையும் படிங்க. வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் சொல்லி மற்றவர்கள் வழிவிடுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி சார். அடுத்து வந்து நம்ம கிட்ட இங்க உட்காந்துருக்கிற பேச்சாளர்களுக்கெல்லாம் நம்ம மரியாதை செலுத்த வேண்டிய நேரம் வந்துருச்சு. திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த நான் ஹிந்து தமிழ் திசை தலைமை பதிப்பு ஆசிரியர் திரு அசோக் அவர்களை அழைக்கின்றேன்.
திரு அசோகன் அவர்கள் திரு அண்ணாமலை அவர்களுக்கு அன்பளிப்பு அளிக்கின்றார். அடுத்ததா திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த ஹிந்து தமிழ் திசை ரீஜனல் மேனேஜர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கோயம்புத்தூர் திரு செந்தில் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கின்றேன். திரு செந்தில் அவர்கள் திரு சுப்பிரமணியம் அவர்களுக்கு அன்பளிப்பு அளிக்கின்றார். திரு ஜார்ஜ் தாமஸ் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்த ஹிந்து தமிழ் திசை சீனியர் அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் திரு விஜயகுமார் அவர்களை அழைக்கிறேன். திரு ஜார்ஜ் தாமஸ் அவர்களுக்கு திரு விஜயகுமார் அவர்கள் அன்பளிக்கிறார். அடுத்ததா நம்ம கிட்ட இந்த ப்ரோக்ராம்ல பேச போற ஆள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா திரு கே அண்ணாமலை அவர்கள். இவரை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லணும்னா இவர் அண்ணாமலை கேபிட்டல் சர்வீஸ் லிமிடெடுடைய மேலாண்மை இயக்குனர். இவர் 1990ஆம் ஆண்டிலிருந்து முதலீட்டு ஆலோசகராகவும் பங்கு தரகராகவும் இருக்காரு. ஏசிஎஸ் கேபிட்டல் மார்க்கெட் அகாடமிங்கிற திறன் சார்ந்த நிதி பயிற்சி மையத்தை இவர் நடத்திட்டு வராரு. இவர் கோயம்புத்தூர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெட்னுடைய நிறுவன உறுப்பினர். இந்த கோயம்புத்தூர் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் லிமிடெடோட நிறுவனத்துல ட்ரெஷரர், வைஸ் பிரசிடென்ட் மற்றும் பிரசிடென்டாவும் இவர் சேவை செஞ்சிருக்காரு. இவர் பரஸ்பர நிதிகள் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸோட விநியோகிதராகவும் இருக்காரு, அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். திரு அண்ணாமலை அவர்களை பேச அழைக்கின்றேன். அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சி கேக்குதா? இந்த நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்க குவாண்டம் மற்றும் இந்து தமிழ் திசை நிறுவனம் இரண்டும் ரொம்ப அருமையான ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்குறாங்க. இந்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறதே மிக சிறப்பான நிகழ்ச்சி. அவர் சொன்ன மாதிரி மிஸ்டர் அசோகன் சார் செட் த டோன், ரைட் டைம். இந்த ரைட் டைம்ல இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறது மிக அவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பான ஒரு நன்றியை நான் சொல்லிக்கணும். அதை விட தலைப்பு ரொம்ப சிறப்பாக கொடுத்துருக்காங்க, முதலீடும் முன்னேற்றமும். ஆக்சுவலி இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதில் டைப் பண்ணியிருக்கிறது குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட். இங்கே மிஸ்டர் நாராயணன் சார் இருப்பார். அவர் ஆக்சுவலி ஹீ இஸ் த அத்தாரிட்டி. அவர் நாராயணன் சார் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்னைக்கு ரொம்ப அத்தாரிட்டி ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். அவர் பேசியிருந்தா இன்னும் கூட ரொம்ப சிறப்பாக இருந்திருக்கும். ஹவவர் ஹீ இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த ஹிந்து ஃபேமிலி. முதலீடும் முன்னேற்றமும். அப்ப அவங்க இன்டைரக்டா அந்த சப்ஜெக்ட்ல சொல்லிட்டாங்க. முதலீடு என்பது முன்னேறுவதற்காகத்தான். ஒரு முதலீடு பண்றோம்னா அது முன்னேற்றம் அடைவதற்காகத்தான் அந்த முதலீடு இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சிறப்பான கருத்தை தலைப்பிலே ரொம்ப அருமையா கொடுத்துட்டாங்க. குவாண்டம்ல இருந்து சாரி சார், மிஸ் தாமஸ், ஐ டாக் இன் இங்கிலீஷ் சம்டைம், ஐ டோன்ட் நோ சார் வில் கேட்ச் அப். மிஸ் சுப்பிரமணியம் சார் தமிழ் கேட்ச் அப் பண்ணிக்குவாரு. ஜார்ஜ் தாமஸ், ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஹவ் ஃபார் யூ ஆர் ஃபெமிலியர் வித் தமிழ் அண்ட் ஓகே, திஸ் இஸ் குட். இதுல there are two things friends I would like to make very clear. இந்த ஹிந்து நாளிதழுக்கு, இந்த ஹிந்து குழுமத்திற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்த வேண்டிய கட்டாயம் என்ன இருக்கிறது? இது ஒரு வியாபார நோக்கத்தோடு நடக்கக்கூடிய கூட்டம் அல்ல. குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வராங்கன்னா ஓகே, there is a business motive. As a Hindu, I have been associated with this group almost last 40 years. When I started my student's career, I started reading the Hindu. Still I am reading the Hindu. I am a staunch reader of Hindu.
இது எந்த ஒரு வியாபார நோக்கத்தோடையோ இல்ல அவர்களுடைய பேப்பர் சர்க்குலேஷன் அதிகம் பண்ண வேண்டிய என்ற நோக்கம் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு கிடையாது என்பது எனக்கு ஆணித்தரமாக தெரிகிறது. அப்ப என்ன காரணத்திற்காக இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துகிறார்கள்? That's called a social responsibility. They have got a social responsibility. இந்த சமூகத்திற்கு அவர்களுக்கு இருக்கிற அக்கறையை காட்டுகிறது இது. ஏனென்றால் அக்கறை ஏன் அவர்கள் காட்ட வேண்டும்? இந்த நிகழ்ச்சியை ஏன் ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும்? இப்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த 2 ஸ்லைட்ல இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு அவல நிலையை, முதலீட்டாளர்கள் இருக்கின்ற ஒரு அவல நிலையை போக்க வேண்டும். முதலீட்டாளர்களுக்கு சிறந்த வழியில் எப்படி முதலீடு செய்வது என்பதை தெரிய வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சமுதாய நோக்கத்தோடு தான் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் நடத்துகிறார்கள். சமீபத்தில் வந்தது பொன்சி ஸ்கீம், யூடிஎஸ் டைரக்டர்ஸ் 30 crore frozen. அதாவது 1 லட்சம் ரூபாய் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா மாசம் 12,000 ரூபாய் நான் கொடுக்கிறோம். People from different districts and Kerala, they have invested in this scheme. இது ஒரு ஸ்கீம் மட்டுமல்ல, நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் இங்க கொடுக்கிறேன். இங்க 6,380 crore fraud in the Ponzi scheme. மக்கள் எப்படி தவறான வழிகளிலே முதலீடு செய்கிறார்கள், எப்படி ஏமாற்றப்படுகிறார்கள், எப்படி ஏமாறுகிறார்கள், இதுதான் நாம புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. நாங்கெல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் 40 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். 100 கோடி ரூபாய் கலெக்ட் பண்ண முடியுமான்றதெல்லாம் தெரியவே முடியல. ஆனா ஒரு ஃப்ராட் பண்ற கம்பெனி 6,380 கோடி ரூபாய் எத்தனை மாசத்துல? 6 மாசத்துக்குள்ள கலெக்ட் பண்றாங்க. அப்ப மக்களுடைய நாலேஜ், அதாவது எப்படி நாம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்தை எப்படி முதலீடு செய்வதுன்னு தெரியாம பண்றாங்களா, இல்ல தெரிஞ்சுதான் பண்றாங்களா, இல்ல கிரீடினால பண்றாங்க? there are various reasons how they get cheated. Over 1,000 people have been cheated 100 crore through deposit scheme. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கிரிமினல் கிரிப்டோ கரன்சிஸ் 124. இதெல்லாம் வந்து இப்ப இந்த சமீபத்துல 3 மாசத்துல நடந்த கேஸ். 750 crore worth of Amway India மல்டி லெவல் மார்க்கெட்டிங். இது நாம புரிஞ்சுக்கணும். This is the reason that there is a consistent and compulsory education is required for the Indian investors. இது not only இந்தியாவில் மட்டுமல்ல, வேர்ல்டு வைடு இந்த மாதிரி நடக்கிறது. பட் நம்ம ஊர்ல இன்னும் அதிகமா நடக்கிறது. மக்கள் ஏமாற்றப்படுகிறார்கள். கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோங்க. நம்ம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறத எப்படி முதலீடு பண்றது அப்படின்னு நமக்கு தெரியலன்னு சொன்னா நம்மளோட எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும்? இதுதான் நம்ம ஒரு நிமிஷம் யோசனை பண்ணணும். This is the background. 6,000 கோடி, 3,000 கோடி, 600 கோடி, 100 கோடி, 200 கோடி தினம் பேப்பர்ல நியூஸ் வருது, டிவியில நியூஸ் வருது. ஆனா நடந்துகிட்டே தான் இருக்குது. It has not stopped at all. போலீஸ்ல இருந்து, டிஸ்ட்ரிக்ட் போலீஸ் ஆபீஸ்ல இருந்து என்ன கூப்பிடுவாங்க, சார் இந்த கம்ப்யூட்டர் நாங்க சீஸ் பண்ணிக்கிறோம், இந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனில இருந்து, இது எப்படி அவங்கள என்ன அஃபென்ஸ்ல அவங்கள நாங்க புக் பண்றது, எப்படி இந்த டீடைல்ஸ் எடுக்கிறது, இது எந்த விதத்துல தவறாக இருக்கும், நாங்க எந்த செக்ஷன்ல அவங்கள சார்ஜ் பண்றதுன்னு தெரியல, போலீஸ்க்கே தெரியறது இல்ல. ஏன்னா நவீனமா திருட்டு வருது. இப்ப லேட்டஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் நிறைய எஸ்எம்எஸ் வரும். இந்த டவர் போடுறோம், டெலிபோன் டவர் போடுறோம், மொபைல் டவர் போடுறோம், நீங்க லேண்ட் காஸ்ட் விட அதிகமா வாடகை கொடுக்குறேன்னு வாங்க. நீங்க லேண்டே 3 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பீங்க, அவன் 3 லட்சம் ரூபாய் மாசம் வாடகை தர்றேன்னு சொல்லுவாங்க. பீப்புள் ஆர் ரெடி டு கிவ். நேத்து நம்ம ஃப்ரெண்டு பாம்பேல இருந்து, ஸ்டாக்கேஜ்ல இருந்து வந்தாரு. பாம்பேல there is a SMS are coming. அது என்ன சொல்றாங்கன்னா, எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்க வந்து 50 ரூபாய் எலக்ட்ரிசிட்டி பே பண்ணணும், நீங்க பே பண்ணலன்னு சொன்னா இமீடியட்டா டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். டிஸ்கனெக்ட் பண்ண உடனே நீங்க அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்க பேங்க்ல இருக்கிற ஃபண்ட் எல்லாம் போயிடும். இந்த மாதிரி டிஜிட்டலைஸ் வேர்ல்டுல there is a lot of high tech fraud is happening. People are lured. So how to avoid that? What is the right way of investment? That is the basic purpose of the. I really thank you, Mr. Rajkumar, and your team, Ashokan sir. Your team have started this kind of an educative program. I thank Quantum have joining with the Hindu. How to avoid? This is the biggest social cause we are going to do that. Educating the public. How right way of investment. நாராயணன் சார் எழுதிக்கிட்டே இருப்பார், அவர் மாட்டு குரூப்ல எழுதிக்கிட்டே இருப்பார். நீங்க லிசன் பண்றியோ இல்லையோ, ஐ வில் டெல் how to invest. Retirement planning, every meeting I used to invite him for to address the investor. எப்படி ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானிங் போடணும், எப்படி கோல் பேஸ்டு சேவிங்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது. பட் இந்த ஏமாறுறதுக்கு காரணம் என்னங்க? அடிப்படை காரணம் என்ன? நான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் சொல்றேன்.
இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் கோயம்புத்தூர்ல ரிப்போர்ட் ஆச்சு. 360 கோடி ரூபாய் 6 மாசத்துல அன்னூரை சேர்ந்த ஒரு கம்பெனி ஏமாத்தி இருக்கிறாங்க. மொத்தம் 6000 இன்வெஸ்டர். I went there to give a consultation to the police. அதுல என்ன ஒரு பியூட்டினா, one of my friend, he was the deputy superintendent of police, I do not want to name him, he was also one of the complainant. நான் அவரை தனியா கூப்பிட்டு கேட்டேன், என் ஃப்ரெண்டு, சார் நீங்க எவ்வளவு சார் இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னாரு. அதெல்லாம் எதுக்கு உங்களுக்கு எதுக்கு, ஆனா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டேன், ஏமாந்துட்டேன். ஏன் சார் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க, நாங்கெல்லாம் கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கிறோம்ல, எங்க கிட்டலாம் கேட்டிருக்கலாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். அப்ப அவர் சொல்ற விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு. அண்ணாமலை, எனக்கு அவங்க ஏமாத்துவாங்கன்னு தெரியும், ஆனா இந்த ஏமாத்துற கூட்டங்கள்லாம் முதல்ல 30-40 பேர் கொடுத்துட்டு தான் அப்புறம் ஏமாத்துவாங்க. அதனால நான் முதல்ல ஆளா போயிட்டேன். ஏன்னா முதல்ல ஒரு 30-40 பேர் கொடுத்துட்டு தான் அப்புறம் ஏமாத்துவாங்க. அதனால நான் போய் முதல் ஆளா போட்டுட்டுனா எனக்கு வந்துரும்ல. 1 லட்சம் போட்டா 3 லட்சம் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா எனக்கு வந்துரும்ல. பின்னாடி இருக்கிறவங்கள see how people decide the investment strategy. This is what we need to understand, friends. காரணம் அதுல அந்த 6000 பேர் கம்ப்ளைண்ட்ல 4000 பேர் salaried class of people. கவர்மெண்ட்ல ஒர்க் பண்றவங்க, காலேஜ்ல ஒர்க் பண்றவங்க, ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றவங்க, வேற பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்றவங்க, monthly salaried people or that large number of people got cheated because of this Ponzi scheme. ரீசன் என்னன்னா, பேங்க் டெபாசிட் 6% வருது. இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட், ஸ்டாக் மார்க்கெட்னாவே மனசுல மக்கள் மத்தியில என்ன ஒரு ஒப்பீனியன் சொன்னாவே, ஸ்டாக் மார்க்கெட், ஈவன் எஜுகேட்டட் பீப்புள், லாட் ஆஃப் ஆண்டர்பிரனர்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தம் ஃபீல் ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா அது ஒரு கேம்பிளிங். அங்க போனா நம்ம சட்ட பேண்ட் எல்லாம் கட்டிட்டு அனுப்பிடுவாங்க, இருக்கிற பணம்லாம் லாஸ் ஆயிடும் அப்படின்ற ஒரு ஜெனரல் பர்செப்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட் நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கு. ஆனா இட் இஸ் நாட் த ஃபேக்ட். அப்ப எங்க சார் போடுறது? இந்த மாதிரி நாங்க 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டா மாசம் 10,000 ரூபாய் கொடுக்குறேன்றா, 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டா 2 லட்சம் பண்ணி தரேன்றாங்க. இந்த மாதிரி இடத்துல தான் நாங்க போய் பணத்தை போட முடியும், வேற எங்க போடுறது? This is how knowingly people got involved in this kind of scheme. Friends, let us understand two things properly. We cannot become rich all on a day. ஒரே நாள்ல நம்ம பணக்காரங்களா ஆக முடியாது. We have to go step by step. சிறுக சிறுக சேமிப்பு சார், he set the tone rightly, that சிறுக சிறுக சேமித்து அது வளர வேண்டும். அது வளர்ந்து மேல மேல போகும்பொழுது ஓவர் எ பீரியட்ல தான் நம்மளால பெரிய பணம் சம்பாதிக்க முடியும் என்ற ஒரு உண்மையை நாம ஒத்துக்கணும். That is what the important point. அப்ப why we should invest, what is the purpose of investment, and how the inflation is built into the system. இத நம்ம என்ன ரிஸ்க், ஒரு முதலீடு பண்றதுல என்ன ரிஸ்க் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு முதலீடு பண்ணோம்னு சொன்னா it will be a better and we will have a comfortable life. இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்பொன்சி ஸ்கீம்ல போய் நம்ம ஏமாற மாட்டோம். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கருத்தை இந்த கூட்டத்துல வலியுறுத்துறதுக்காக இந்த கூட்ட நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணிருக்கு. அப்ப நம்ம முதலீடு பண்ணும் போதுங்க, நிறைய பேர் முதலீடு பண்றோம், எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறோம், சேவ் பண்றோம், இன்வெஸ்ட் பண்றோம். ஆனா வாட் இஸ் த லேக்கிங்? என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம சேவ் பண்றோம்? தட் இஸ் வாட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். தேர் ஷுட் பி a goal based savings. என்ன கோல்? நம்ம என்னென்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம முதலீடு பண்றோம், அந்த பர்பஸ் தீர்ற வரைக்கும் அந்த முதலீடை நம்ம கண்டினியூ பண்றோமா, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், பிக்ஸட் டெபாசிட்ல போடுவோம், அங்க போடுவோம், இங்க போடுவோம், ஒரு செலவு வந்தா எடுத்துக்குவோம், அதை எடுத்துருவோம். இந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம முதலீடு பண்ணும் பொழுது அந்த பர்பஸ் முடிகிற வரைக்கும் நான் அந்த முதலீட்டை வேற எந்த பர்பஸுக்கு நான் பயன்படுத்த மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு கோல் பேஸ்ட், ஒரு டார்கெட் பேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வச்சுக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால பெரிய பணம் சம்பாதிக்க முடியும். நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் பல மடங்கு அதிகமாக முன்னேற முடியும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ஏன் அந்த மாதிரி பண்ண முடிகிறதுன்னு சொன்னா, there is no goal based, we do not have a target, we do not have particular objectives. இப்ப ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்காக நம்ம சேவ் பண்றோம், குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்காக சேவ் பண்றோம், குழந்தைங்க கல்யாணத்துக்காக நம்ம சேவ் பண்றோம், ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகு சோஷியல், அது பிறகு நம்ம சோஷியல் பெனிஃபிட், மெடிக்கல் பெனிஃபிட்ஸ், இன்னென்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம இவ்வளவு அலோகேஷன், அதை நம்ம பிளான் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னா, இந்த பிளானிங் இல்லாததுனால தான் most of our execution becomes bad. So we should learn, friends, how to plan our investment. What is the goal based investment? That is what more important.
எஸ்பெஷலி தி இன்ஃப்ளேஷன். இன்னைக்கு மேஜரா எல்லாரும் பேசக்கூடிய காரியங்கள் வந்து இன்ஃப்ளேஷன். இப்ப பாத்தீங்கன்னா போன வாரம் ஜிஎஸ்டி 5% போட்டாச்சு. ஆல் பேக்கேஜ்டு ஃபுட். இதுல எல்லா காமன் மேன மஞ்சத்தூள்ல இருந்து மிளகாப்பொடியில இருந்து கடுகுல இருந்து உப்புல இருந்து பருப்புல இருந்து அரிசியில இருந்து எனிதிங் பேக்டு ஃபுட்டை நீங்க வாங்குனீங்கன்னா we are going to pay 5% more. Simply the cost of living. கண்ணுக்கு தெரியாம விலை ஏறி போயிடுது. How to manage this? ஏன்னா இதே அளவுக்கு நம்மள சம்பளத்தை இன்க்ரீஸ் எதிர்பார்க்க முடியாது, நம்ம பிசினஸ்ல லாபத்தை எதிர்பார்க்க முடியாது. அப்ப நம்ம லாபத்தை ஒரு பக்கம் வருமானத்தை அதிகரிக்க பண்ண முடியாது, ஆனா செலவுகள் அதிகரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கு, அதை குறைக்கவும் முடியாது. How to manage that? We should ask ourselves. The important point is that let us have a goal based in that is the first determination. Please, every one of you should take that. நம்மளுடைய முதலீடு சரியான துறையில் முதலீடு செய்து சரியாக வளர வேண்டும் என்றால் முதல் நாம செய்ய வேண்டிய காரியம் சரியான பிளானிங் இருக்கணும். என்ன பர்பஸ்க்காக நம்ம சேவ் பண்ண போறோம் அப்படின்ற பிளானிங் இருக்கணும். அப்ப வாட் இஸ் த பெஞ்ச் மார்க் பிளான் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு பக்கம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், ஒரு பக்கம் இன்ஃப்ளேஷன். ஒரு பிக்ஸட் டெபாசிட்ல போய் நீங்க போட்டீங்கன்னா 6ல இருந்து 6.5% தான் இன்னைக்கு வட்டி கிடைக்கும். இந்த 6 to 6.5% வட்டின்றது இன்ஃப்ளேஷனுக்கே சரியா போச்சு. அப்ப நம்மளுடைய பணம் அதிகரித்த மாதிரி இருக்கும், ஆனா விலைவாசியை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது, ரியல் பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் த மணி, காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது கண்டிப்பா அது அதிகரிச்சே இருக்காது. நமக்கு பட்ஜெட் டெபிசிட்ல தான் முடியும். அப்ப we should find ways how should invest our money in a right way, in a proper way, how that will appreciate to beat the inflation. மெயினா வந்து நம்ம இன்ஃப்ளேஷன் ஃபேக்டரை விட நம்மளால பெட்டரா நம்மளை சம்பாதிக்கிறதுக்கு என்ன முறை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது அஸ்பெக்ட் ஐ வுட் லைக் டு டெல் யூ தட் எந்த காரியங்கள் செய்தாலும் நண்பர்களே தயவுசெய்து அதுல உள்ள ரிஸ்கை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நிறைய நேரத்தில் why we get confused. இப்ப ஸ்டாக் மார்க்கெட்னா கேம்பிளிங் அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்? ஏன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் வந்த பிறகுதான் நம்ம மியூச்சுவல் ஃபண்டை பத்தி பேச முடியும். அப்ப ஏன் பேசுறோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுல உள்ள ரிஸ்க் நம்ம புரியாம ஒரு தொழிலை செய்யறோம். எந்த தொழிலை செய்தாலும் அதுல உள்ள ரிஸ்க் தெரியாம நம்ம செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா அதை பத்தி நமக்கு தவறாதான் நமக்கு ஒப்பீனியன் வரும். அதுல ஒண்ணு நோ டவுட். அப்ப ரிஸ்க் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். வாட் இஸ் a risk? சார் சொன்னாரு, ஒரு அருமையான வார்த்தையை சொன்னாரு, நிச்சயமற்ற தன்மை, அன்சர்டனிட்டி. இந்த ரிஸ்க்கு என்ன மீனிங் சொன்னா நம்ம எல்லாரும் ரிஸ்க்ன்ற வேர்டை யூஸ் பண்றோம். ரிஸ்க்னா என்ன? வாட் இஸ் ரிஸ்க்? சொன்ன அருமையா சொன்ன, நிச்சயமற்றது. நாளைக்கு என்ன நடக்கும் என்றது நிச்சயம் இல்லை. ஒரு நிச்சயமற்ற தன்மை இன்னைக்கு நமக்கு பொருளாதாரத்துல நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறது. அப்ப அந்த நிச்சயமற்ற தன்மை இருக்கின்ற பொழுது நம்ம எப்படி நிச்சயமா நம்ம பண்ண முடியும்? We have to expect what is uncertainty. We should try to manage that risk. அந்த அன்சர்டனிட்டி, நிச்சயமற்ற தன்மையை நாம் சமாளிக்க வேண்டும் என்றால் நம்ம அந்த ரிஸ்க் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம முதலீடு பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்மளால ஜெயிக்க முடியும். நம்மளால பெரிய வெல்த் கிரியேட் பண்ண முடியும். நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம வந்து வசதியாக வைத்துக் கொள்ள முடியும். என்ன இன்ஃப்ளேஷன் ஏறினாலும், காஸ்ட் ஆஃப் லிவிங் போனாலும் நம்ம அதை மேனேஜ், அதாவது 10,000 ரூபாயில சம்பாதிக்கிறவங்களும் சரி, 10 லட்சம் சம்பாதிக்கிறவங்களும் சரி, ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க they can plan very well and then they can do their investment. That is what we have to take. அடுத்த பாயிண்ட் நம்ம முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, நம்ம ரிஸ்க்னு பேசும் பொழுதுங்க, ஒருத்தருடைய ரிஸ்க் இன்னொருத்தருடைய ரிஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆகாது. மை ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி, அதாவது எனக்கு ரிஸ்க் எவ்வளவு தூரம் நான் எடுக்க முடியும்ன்றது, என்னுடைய ரிஸ்க் எடுக்கிறதும் ராஜ்குமார் சார் ரிஸ்க் எடுக்கிறது டிஃபரெண்டா இருக்கும். நம்ம நிறைய பேர் காப்பி பண்றாங்க. அடுத்தவங்க என்ன செய்யறாங்களோ அதை செய்யறோம், அதை பத்தி புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. அவங்க செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு அது சரியா இருக்கும், எனக்கு அது சரியா இருக்குமா இல்லையா, எனக்கு என்னுடைய ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டிக்கும் அவருடைய ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டிக்கும் டிஃபரெண்ட் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. நிறைய விஷயங்களை நம்மளுடைய கெப்பாசிட்டி தெரியாம, வாட் இஸ் மை ரிஸ்க் டேக்கிங் எபிலிட்டி, நம்ம நிறைய பேர் வந்துங்க என்ன ரீசன்னா நம்மளை பத்தி நமக்கு தெரியறது இல்லைங்க. we are all very good in talking about others. இப்ப நான் ராஜ்குமார் சத்தை பத்தி பேசினா நான் 15 நிமிஷம் பேசுவேன். நாராயண சாரை பத்தி பேசினா 1 மணி நேரம் பேசுவேன். என்னை பத்தி பேச சொன்னீங்கன்னா 2 நிமிஷம் கூட பேச முடியாது. ஏன்னா என்னை பத்தி எனக்கு தெரியறது இல்லை. I don't think we are all very good about criticizing or talking about or explaining about others.
So we should first, if you want to be a successful investor, நீங்கள் சிறந்த முதலீட்டாளர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஃபர்ஸ்ட் உங்களை பத்தி நீங்க புரிஞ்சுக்கணும். வாட் யூ ஆர், வாட் கைண்ட் ஆஃப் பர்சனாலிட்டி யூ ஆர், வாட் இஸ் யுவர் ஃபேமிலி, வாட் இஸ் யுவர் இன்கம், வாட் இஸ் யுவர் மந்த்லி எக்ஸ்பென்சஸ், நான் எவ்வளவு சேவ் பண்ண முடியும், எனக்கு ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன பர்பஸ்க்கு எனக்கு எதிர்காலத்தில் பணம் தேவைப்படுகிறது, அதை நான் எப்படி முதலீடு செய்தால் நான் மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நமக்கு நாம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும். தென் அட்வைஸ் கேட்டுக்கிறது அடுத்தது. ஏன்னா நம்ம அவர் செய்யறாரு, இவர் 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டோம்னா அவர் இந்த பொன்சி ஸ்கீம்ல ஏமாறுறவங்க எல்லாருமே எப்படின்னாங்க, இந்த முதல்ல போய் இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க இருக்காங்களே அவங்க தான் மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர். அவன் கம்பெனிக்கார மார்க்கெட்டே பண்ண மாட்டான். அவன் ஒருத்தருக்கு முதல்ல 10,000 ரூபாய் போட்ட உடனே அவனுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருவான் எடுத்த உடனே. அவன் போய் ஊரெல்லாம் சொல்லுவான், பாருங்க நான் போட்டேன் 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டேன் 3 லட்சம் ரூபாய் வந்துருச்சு, 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டேன் 3 லட்சம் ரூபாய் வந்துருச்சு. இவன் போய் ஒரு 100 பேரை சேர்த்து விடுவான். இதுதான் this is what the how they market that. அப்ப we don't think that it is my money, it is my hard earned money. Before I do something, let me think that what is the risk is there. அந்த ரிஸ்க் எனக்கு எடுக்க முடியுமா முடியாதா, நான் ரிஸ்க் எடுக்கலாமா எடுக்க கூடாதா, அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபீல்ட்லயோ இல்ல எந்த கேம்லயோ நீங்க ரிஸ்க் தெரியாம நீங்க முதலீடு பண்றீங்க இல்ல அந்த கேம்ல விளையாடுறீங்கன்னு சொன்னா, வித்தவுட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரிஸ்க் யூ வில் ஹேவ் எ டிசாஸ்ட்ரஸ். அதுதான் மகாபாரதத்தில் நடந்தது. நான் சின்ன கொஞ்சம் டீவியேட் பண்றேன். மகாபாரதத்துல தர்மன் எப்படி ஹி லாஸ்ட், நீங்க ரொம்ப அந்த கேமுடைய நுணுக்கமான கண்டிஷனை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். துரியோதனனும் தர்மனும் சூதாட்டத்தில் இறங்குகிறார்கள். அந்த கேம் என்ன, the rule of the game. துரியோதனன் என்ன சொல்றான், நீ 1 மடங்கு பொருள் வைத்தால் நான் 2 மடங்கு பொருள் வைக்கிறேன், ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம்ஸ். அப்ப தர்மனுக்கு என்ன வருது, நான் 1 வச்சா அவன் 2 வைக்கிறான். அப்ப நான் ஜெயிச்சேன்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு 2 மடங்கு கிடைக்கிறது, ரைட்டா? ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். அதை விட ரொம்ப அட்ராக்டிவ் கண்டிஷன் ரெண்டாவது, நீ 4 ஆட்டம் தோற்றாலும், முதல் ஆட்டம் தோற்றாலும், 4 ஆட்டம் தோற்றாலும், 5 ஆட்டம், 6வது ஆட்டத்தில் நீங்கள் ஜெயித்தால் 5 ஆட்டங்களில் தோத்த அத்தனை பொருளும் உனக்கு திரும்பி கிடைக்கும். See, we need to understand, friends. அப்ப this is what the risk. How you are lured into the game by giving an attractive terms. Even if you lose continuously all the game, then win in the last game, you can gain the entire last property in the throughout the game. That is how Yudhishthira led into last level, including his betting his wife. He lost everything. The risk we have to understand. நான் 1 மடங்கு கொடுத்தா அவன் 2 மடங்கு எனக்கு கொடுக்கறேன்னு சொல்றான், எப்படி முடியும்? How it is possible? He has not applied his mind. Then you lost everything, you can gain everything even if you win the last game. இது மாதிரி ஒரு முதலீடு இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். நம்ம மகாபாரதம் எல்லாரும் பார்க்கிறோம், சினிமா பார்க்கிறோம், டிவி பார்க்கிறோம், சீரியல் பார்க்கிறோம், நிறைய பார்த்திருக்கிறோம், கதையை என்ஜாய் பண்றோம். But what we should learn from that? What we should learn from it? What is the risk of that game? Can I take that kind of risk? Can I afford the kind of risk? That is what we should learn, friends. ஒரு முதலீடு செய்கின்ற பொழுது அந்த முதலீடு என்னுடைய ஹார்ட் அண்ட் மணி, நான் இந்த பொருளில் முதலீடு செய்தால் அந்த முதலீடு முதலில் பாதுகாப்பாக இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், when you do an investment, you should understand the safety of your investment. Is it first of all safe? Number 2, the liquidity. நான் தேவைப்படும் போது அந்த பணத்தை திருப்பி எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? லிக்விடிட்டி இருக்கா? Third, is there any reasonable rate of return on the investment? Return is the third factor. It's not the first factor. Please understand. The first factor when you do an investment, you should understand the safety of your investment. நாம் போடுகின்ற முதலீடு முதலில் பாதுகாப்பாக இருக்குமா? ஒன்று. ரெண்டாவது, அந்த முதலீடை நான் தேவைப்படும் போது எடுத்துக்கொள்ள முடியுமா? மூன்றாவது, அப்புறம் தான் ரிட்டர்ன், தேவையான வருமானம் வருமா? ஓகே, அந்த வருமானம் வருகின்ற பொழுது how it is better than any other investment? What are the options I have it? What are the options? எவ்வளவு எனக்கு ஒரு முதலீடு செய்கின்ற பொழுது எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருக்கிறது, எந்தெந்த துறையில் நான் முதலீடு செய்ய முடியும், எந்த துறையில் முதலீடு செய்தால் எவ்வளவு ரிட்டர்ன் எனக்கு வரும், அதுல சேஃப்டி இருக்குமா, ரிட்டர்ன் லிக்விடிட்டி இருக்குமா, ரிட்டர்ன் இருக்குமா? That is what we have to see that. Then after analyzing everything, then can I put entire money in one basket? No.
then you have to, that is called asset allocations. So then each field, idla konjam போட்டா நாளைக்கு risk இருந்தா கூட I can do the spread. So when you think of an asset, I am not going into details. We have two more speakers. They will give you the best way how the mutual fund will help you to better return. I am giving a overall picture about what we should do, what we should not do. That is what basic things I am trying to tell you, friends. இப்ப various options இருக்கும் பொழுது equity market is the best options to get a better return. Okay. அந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு ரிஸ்க் ஃப்ரீயா வருதா? இல்ல. there is a risk associated with that risk. அப்ப எந்த அளவுக்கு நான் ரிஸ்க் எடுக்கலாம் அப்படின்றது தான் மேஜர் கான்செப்ட். how risk free can I do everything? then இந்த முதலீட்டுல எல்லா ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதா? கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன், ரிட்டர்ன், ஒரு ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல போகும்போது என்னென்ன வரும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு சேவிங்ஸ் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் பண்றதுக்கும், பிக்சட் டெபாசிட்ல போடுறதுக்கும், மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போடுறதுக்கும், ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல போறதுக்கு பாத்தீங்கன்னா யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு பெட்டர் ரிட்டர்ன் யூ வில் கெட் இட். ஆனா அதுல ஒரு மார்க் பார்க்கணும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஒரு ரெட் மார்க் கொடுத்துருக்கோம், ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல ஒரு ரெட் மார்க் கொடுத்துருக்கிறோம். பிகாஸ் சேவிங்ஸ் பேங்க்லயும் பிக்சட் டெபாசிட்லயும் கேபிட்டல் இஸ் கேரண்டீடு. வேறஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லயும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல வரும்போது capital is not guaranteed. Of course, now the mutual fund has come with a new product. இந்த மாதிரி வருதுன்றதுனால தான் now capital guaranteed mutual fund வருது, principal guaranteed mutual fund, fixed assured returns mutual fund. அவங்களும் என்ன பண்றாங்க, இந்த மாதிரி மக்கள் ஏமாறாம இருக்கிறதுக்கு எவ்வளவு நியூ ப்ராடக்ட் கொண்டு வர முடியும், suitable to all class of people. ஒரு சேலரிடு கிளாஸ்ல இருந்து, பிசினஸ் கிளாஸ்ல இருந்து, யங் பீப்புள்ல இருந்து, ரிட்டையர்மெண்ட் பீப்புள் வரைக்கும் என்டையர் ஏஜ் குரூப்புக்கு, ரிஸ்க் கம்மியா எடுக்கிறவங்களுக்கு, ரிஸ்க் அதிகமா எடுக்கிறவங்களுக்கு they are trying to bring a suitable various kind of products to suit all kind of public. Each one they are trying to do that, and we have to understand how the age process taking the investment style. This is what, these are all mostly they will take that. Why mutual fund? அது வந்து actually they will explain better than me. I gave you an overall just picture about what safeguard we need to take it. பட் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போறதுல என்னன்னா, இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, எப்படி பாதுகாப்பாக நான் முதலீடு செய்வது, இது ஏமாறக்கூடிய திட்டமா ஏமாற முடியாத திட்டமான்றது எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியலன்றதுக்காக தான். The mutual fund is the professional people. They are an expert. They are learned that. They are trained in that. They know the risk of investment. They have a system how to avoid the risk or how to minimize the risk or how to manage the risk. அந்த எக்ஸ்பர்டைஸ் கிட்ட நம்மளுடைய பொறுப்பை கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா they will do that kind of investment, of course, for which there is a lot of schemes are available. இன்னொன்னு, நிறைய பேர் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க இங்கே இருப்பீங்க, நிறைய பேர் இன்வெஸ்ட் பண்றவங்க இருக்கீங்க. நிறைய பேர் என்கிட்ட வருவாங்க, சார் நான் வந்து குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் சார், அது எடுத்துக்கலாமா வச்சுக்கலாமான்னு கேட்பாங்க. HDFC ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கிறேன் சார், எடுத்துக்கலாமா வச்சிடலாமா? HDFCன்றது நேம் ஆஃப் த ஃபண்டுங்க. என்ன ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு கூட நிறைய இன்வெஸ்டருக்கு தெரியறது இல்லை. சிம்பிளி சொல்லுவாங்க, சார் நான் SBI மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல போட்டு 10 வருஷம் ஆச்சு சார், 1 லட்சம் ரூபா போட்டேன் சார், இப்ப 45,000 ரூபா தான் சார் இருக்குது, என்ன பண்ணலாம் சார்? ஐயோ, என்ன ஃபண்ட்ல போட்டீங்க அது கூட தெரியாது நிறைய இன்வெஸ்டருக்கு. நேம் ஆஃப் த ஃபண்ட் தான் தெரியுமா வழி, என்ன ஸ்கீம்ல போட்டிருக்கோம், குரோத் ஸ்கீம்ல போட்டிருக்கோம்னா, டெட் ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கோம்னா, ஈக்விட்டி ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கோம்னா, ரீஇன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம்ல போட்டிருக்கோம்னா, டிவிடெண்ட் ஆப்ஷன்ல போட்டிருக்கிறோமா, ஹைபிரிட் ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கிறோமா, இல்ல வந்து டாப் ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கிறோமா, மிட் கேப் ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கிறோமா, இதெல்லாம் கடை நிறைய பேருக்கு அப்படி ஸ்கீம் இருக்குதுன்றதே தெரியாது. சிம்பிளி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சொல்லுவாங்க, சார் நான் HDFCல போட்டிருக்கிறேன், SBIல போட்டிருக்கிறேன், UTIல போட்டிருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க வழியே. அப்புறம் அந்த சார் பேப்பரை கொடுங்க சார், எங்கேயோ வச்சிருக்கிறேன் சார், நான் எதுக்கு தேடி பார்த்து கொண்டு வரேன் சார். எப்ப 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்வெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க, பேப்பரையே மறந்து போயிருப்பாங்க. போன வாரம் என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் US இருந்து போன் பண்ணாரு, சார் 60 lakhs rupees I have invested 10 years ago, ஏதோ ஒரு ஃபண்ட்ல போட்டேன்னு நினைக்கிறேன் சார், அது கொஞ்சம் பார்க்கணுமே சார். இப்படி சொன்னா நான் எங்க போய் தேடுறது? ஏதோ ஒரு ஃபண்ட்ல போட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா, சார் நீங்க தயவுசெய்து உங்க பீரோல போய் தேடுங்க, ஏதோ ஒரு பேப்பர் இருக்கும், அந்த பேப்பரை முதல்ல எடுத்து என்ன ஸ்கேன் பண்ணி அனுப்பி விடுங்க, தென் ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட் வாட் டு பி டன். அப்புறம் டிமேட் பண்ணிருக்கிறோமா இல்லையான்ற கூட நிறைய பேருக்கு தெரியறது இல்லைங்க. சில பேர் இன்னும் பிசிக்கல் ஷேர் வச்சிருக்காங்க, அவங்க டிமேட்டை நம்புறதே இல்லை. கேட்டா சார் என்கிட்ட ஷேர் சர்டிபிகேட் பத்திரமா இருக்கு சார், இப்ப ரூபா பாக்கெட்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி 500 ரூபாய் பத்திரமா வச்சிருக்கிறன்ற மாதிரி பிசிக்கல் ஷேரை நான் வச்சிருக்கிறேன் சார், இது நீங்க ஏதோ ஒரு எலக்ட்ரானிக் போட்டு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன்று கொடுக்குறீங்க, அது ஹவு டு பிலீவ் தட் அப்படின்ற மாதிரி.
இப்போ பிசிக்கல் ஷேர் வச்சிருக்கிறதும் இப்பெல்லாம் ஹைலி அட்வான்ஸ்டுங்க. மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹவ் கம் வித் a lot of technological digital platform. Even quantum also they are addressing directly to the investor, no distributor. இப்போ கோயம்புத்தூர்ல மட்டுங்க நான் சொல்றேங்க 648 மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆர் தேர். 648 மியூச்சுவல் ஃபண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆர் தேர் இன் கோயம்புத்தூர் சிட்டி அலோன். அவங்களால கூட இந்த 6000 கோடி மொபிலைஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நான் வந்த உடனே நாங்க சொல்லுவோம், எங்கிட்ட வந்து கேட்பாரு, சார் 1 லட்ச ரூபா போட்டா என்ன சார் முதலீடு பாரு. நான் ஒரு 12% ட்ரை பண்ணலாங்கன்னு. சார் மாசம் 10,000 ரூபா கொடுக்குறேன்றாங்க. நீங்க என்ன சார் இது வருஷத்துக்கு 10,000 கொடுக்குறேன்றீங்க. 1 லட்ச ரூபா முதலீடு போட்டா மாசம் 10,000 ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ஆள் ரெடி இருக்கு சார், போயிட்டு வாங்க சார் அப்படின்னா. ஒருத்தர் சொன்னாரு, சார் நான் 1 லட்ச ரூபா முதலீடு போட்டேன் சார், பீலமேட்ல ஒரு கம்பெனி இருக்கு, இது வரைக்கும் 50,000 ரூபா கொடுத்துட்டாங்க சார். எத்தனை மாசம் ஆச்சு? 5 மாசம் ஆச்சுங்க, 50,000 ரூபா கொடுத்துட்டாங்க சார். நான் சொன்னேன், 1 லட்ச ரூபா நீங்க முதலீடு போட்டீங்க, 50,000 ரூபா உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு, 50,000 ரூபா எனக்கு. சார் வட்டியே 50,000 ரூபா கொடுத்துட்டாரு சார். கரெக்டுங்க, நான் ஒத்துக்கிறேன், 50,000 ரூபா கொடுத்துட்டாரு. நீங்க எவ்வளவு கொடுத்தீங்க? 1 லட்ச ரூபா. உங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சது? 50,000 ரூபா. மீதி 50,000 எனக்கு சார் அப்படின்னு. என்ன சார் புரிஞ்சுக்காம பேசுறீங்கன்னு என்ன திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவரு. புரிஞ்சுக்க மாட்டீங்களா? அடுத்த மாசம் போனாரு, அந்த கம்பெனி இல்லைங்க, கம்பெனி போட்டாங்க. அப்பதான் புரிஞ்சுது அவருக்கு 50,000 அவருக்கு 50,000 நமக்கு, நம்ம 1 லட்ச ரூபா. அப்ப புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகுதான் புரிஞ்சுது, அது வரைக்கும் புரியல. This is how we do that. And another more important is that when you do in a mutual fund investment, the tax benefit is really better than what you do normally for a interest based investment. இது நம்ம நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொன்னு என்னன்னா, நிறைய பேர் salaried class of people வந்து they do investment only in the month of March. ஏன்னா சம்பளம் டாக்ஸ் டிடக்ஷன் பிடிச்சிக்குவாங்கிறதுனால கம்பல்சரியா கடனை உடனே வாங்கி அந்த 1.5 லட்ச ரூபாய் 80Cல எனக்கு கிடைக்கும், எக்ஸம்ஷன் கிடைக்குன்னு அன்னைக்கு போய் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. Instead of that, they will explain how that SIP is working better. ஒரு சின்ன இது மட்டும் முடிச்சிட்டு நான் முடிச்சுக்கிறேன். அதே மாதிரி another one more interesting things I would like to tell you about the investment in gold. கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நமக்கு எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். எல்லார் வீட்லயும் கோல்டு இல்லாத வீடு இருக்காது. கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் there are two things. ஒன்னு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் ஆர்னமெண்டல் ஜுவல்ஸ், that is different than investment in the pure gold. The pure gold is different. ஆர்னமெண்டல் ஜுவல்ஸ்ல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி நீங்க வாங்கி வித்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி லாஸ் தான் வரும். பிகாஸ் தட் இஸ் கால்ட் இன் வேஸ்டேஜ், அது இது நகை எல்லாம் போடுறதுக்காக பண்றது. தட் இஸ் a different concept. But you can invest directly in 24 karat gold. That is, instead of investing in a physical gold, today you have got a gold ETF. You can invest in one unit. 100 ரூபாயிலிருந்து 1000 ரூபாயிலிருந்து every month you can go on investment in the gold for your satisfaction, diversification of investment. But compared to any other investment, equity is giving a better return. There is no doubt about it. It's proved beyond doubt over a period of time. But still you want gold, still you can try through a mutual fund. You can own the gold in a dematted environment. பயப்பட தேவையில்லை, வீட்டில் திருடு போயிடுமா என்ன பார்க்க தேவையில்லை. That's what you have to do that. ஒரு சிம்பிள் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன். இந்த எஸ்ஐபில மாசம் நீங்க போட்டு ஒரேடியா லம்சம் இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு பதிலா நாராயணன் சார் இஸ் a strong advocate of this. கண்டிப்பா சொல்றாரு, நீங்க மாசம் எஸ்ஐபி போட்டுக்கிட்டே இருங்க, you will have a wonder. அந்த ரிட்டர்ன்ல வந்துங்க அந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் சொல்லுவாரு. the power of compounding is the best way to make money, create a wealth. அது நிறைய பேருக்கு இந்த பவர் ஆஃப் காம்பவுண்டிங் தெரியறதே இல்லைங்க. 1 ரூபான்றது 1 ரூபா 10 பைசா, 1 ரூபா 10 பைசாக்கு வட்டி போட்டு 1 ரூபா 11 பைசா, 1 ரூபா 12 பைசா, தென் வட்டிக்கு மேல வட்டி போயிட்டே இருக்கும். ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷன் கொடுக்குறேன் நானு. மாசம் 5000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா 60,000 rupees in a year. In a systematic investment plan in any mutual fund, assuming that you get a 12% of return per annum, then in a year of 20 years நீங்க போட்டீங்கன்னா you will get almost 48 lakh, almost 41,924 rupees. But your actual investment value is 43 lakhs rupees. Your cumulative value will become so much. You will get so much. Same way, even 15% நீங்க போட்டீங்கன்னா it will become almost 5 crore level. This is a power of compounding. And so try to start investment every month. அதாவது சார் சொன்னாரு, சேவிங்ஸ் வந்து நார்மலா வந்து நம்மளுடைய இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஈக்குவலன்ட் டு சேவிங்ஸ். அதை தான் நம்ம நார்மலா சேவ் பண்றோம். But considering the current situation, uncertainty,
நிரந்தரமற்ற தன்மை இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம், we have to change the formula of the savings. Income minus saving equivalent to your expenditure. You should have a compulsory saving. 10,000 ரூபாய் நான் சம்பாதிக்கிறேன்னா 1000 ரூபாய் சேவிங்ஸ் பண்ணிட்டு 9,000 தான் என்னோட இன்கம் எடுத்துக்கிட்டு அந்த 9,000 தான் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். நாட் இன்கம் மைனஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஈக்குவலன்ட் டு சேவிங்ஸ். யூ இன்கம் மைனஸ் சேவிங்ஸ் அண்ட் ஈக்குவலன்ட் டு எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அந்த சேவிங்ஸை மாசம் மாசம் நீங்க இந்த எஸ்ஐபின்றது ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆப்ஷன் அவைலபிள் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஸ்கீம். அதாவது வேறு டெட் ஃபண்ட்லயும் இருக்கு, equity ஃபண்ட்லயும் இருக்கு. தட் சார் will explain better. These are all the options are available, friends. Friends, before I conclude, I would like to tell you that please remember, it is your money. தீதும் நன்றும் பிறர் தர வாரா. You are responsible for whatever the result you are going to get it. Nobody else, friends. Please think that இந்த advisor என்ன தப்பா சொல்லிட்டாரு, இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் என்ன ஏமாத்திட்டாரு, இந்த ஏஜென்ட் என்ன ஏமாத்திட்டாரு, அவங்கள நம்ம we are always trying to blame others than accepting our own mistake. We need to be careful. We need to be vigilant. We need to be knowledgeable. We need to be alert because it is our own money. It is our future. It is our expectations. It is our income creation, our wealth creation. Friends, please be cautious. Before you do anything, try to understand the risk involved in that. Then decide that can I able to take that risk or can I not? Once you understand that, you will take a wise decision. Once you take a wise decision, you will get everything better. You can create enormous wealth, friends. With this, I'll really conclude. Thank you very much for the entire team giving me an opportunity to be sharing my ideas with you. Thank you so much, friend. Wish you all the best. Please beware. Don't go to Ponzi scheme. Please, it is your own money. I remember again. Think like that. Thank you so much. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில ஃபேஸ் பண்ற எல்லா விஷயத்தையும் அவர் ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னாரு. தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த தலைப்புல பேசும்போது உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பா நிறைய சந்தேகங்கள், நிறைய கேள்விகள் எல்லாமே வந்திருக்கும். ஸோ உங்க கேள்வி எல்லாமே நீங்க அதுக்கெல்லாம் பதில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். நம்ம 3 பேச்சாளர்கள் எல்லாரும் பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன Q&A செஷன் நடக்கும். அப்ப நீங்க உங்களோட கேள்வியை கேட்டு அதுக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம கிட்ட பேச போறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திரு வி சுப்பிரமணியம் அவர்கள். இவர் குவாண்டம் அட்வைசர்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்னுடைய நிறுவன இயக்குனர். இந்த நிதி சேவை தொழில்ல இவருக்கு 25 வருட அனுபவம் இருக்கு. 1996 ஆண்டு குவாண்டம் குடும்பத்தோட இவர் அவரோட பயணத்தை ஆரம்பிச்சாரு. இந்த குவாண்டம் குடும்பத்தோட அவர் சேர்றதுக்கு முன்னாடி இவர் செக்யூரிட்டிஸ் கேபிட்டல் லிமிடெட், டிபிடி குமார், கிளாரிட்டி ஃபினான்ஸ் அண்ட் கார்வி கன்சல்டன்ட்ஸ்னு நிறைய நிறுவனங்கள்ல இவர் இதுக்கு முன்னாடியே பணிபுரிஞ்சு வராரு. இவரை பத்தி ஒரு சின்ன ஃபேக்ட் சொல்லணும்னா, இவருக்கு மைக்ரோ மற்றும் மேக்ரோ பொருளாதார துறையில ரொம்ப விருப்பம் ஜாஸ்தி. இப்ப நம்ம திரு வி சுப்பிரமணியம் அவர்களை மேடை கலைத்து பேச சொல்லலாம். Thank you, everyone. Thank you for coming here. Special thanks because it's probably one of the few events we have started to do after COVID. For the last 2 years, it has all been through Zoom calls. So it's always nice to meet personally. Although I can speak Tamil, but when it comes to a complicated language like macroeconomy, it becomes difficult for me to speak in Tamil. So I will speak in English. Thank you again for Hindu for the brief introduction and for the excellent presentation by Mr. Annamalai on asset allocation. A lot of things he told that we will clarify, but pretty much he covered the asset allocation very, very well. He covered inflation, he covered why you need to invest in gold, why you need to look at SIP rather than lump sum. And various other topics in terms of Ponzi schemes as well as risk. He correctly pointed out that among the many things which we encounter in life, risk is the one which has the biggest impact on finances. Who would have thought 2-3 years back that we would face something like a COVID pandemic, where we will be forced to sit at home, where people may lose jobs, and including the financial markets itself went through such a
huge turmoil that it upset a lot of people's calculation. If that was a risk, you add to that the Ukraine-Russia risk. That was again completely unexpected. So risk is something which you should be extremely carefully evaluate when it comes to investment. It's always better to be conservative rather than become aggressive and then regret later. And then, of course, be warned that there are enough Ponzi schemes. There are enough ways to swindle people. I have seen it right from the start of my career. I started my career just when the Harshad Mehta boom began. If that was a big scam, you have had number of scams post 1992. So I can tell you that in 1990s, I have seen so much of destruction in so many people's wealth that one of my fond commitment at that time was, apart from the fact that I will work in a decent mutual fund and I will manage money in a sensible manner, but I was always keen to educate. I was always keen to communicate on why mutual funds are good and why you should be safe with your investments and not get carried away by scams. So there is a social responsibility. Mr. Annamalai said Quantum Mutual Fund has a business responsibility. Yes, we are business people. We have come here for business, but we are also socially very conscious. So we were the first mutual fund to actually talk directly to customers, not really use even a distributor to communicate. But we went across many cities to do paths to profit. That is what this event is all about. So that's a brief introduction. So what I will do is I will, while asset allocation he has already explained, I will give you a macro framework as to why India is in a good situation and what are the key drivers, and then maybe a little about how do you choose a mutual fund, and then my colleague George can take you through the product specific information. So here is an interesting chart. Now this is actually the population pyramid of India versus population pyramid of China. So even if you forget for a moment China and only look at the Indian population, this is how the current population looks like. So as you know that India has a very young population. So our median age is right now roughly around 28 years. And if you can visualize this median age, as people become older, their consumption patterns will change. As more and more young people get jobs, their wealth will increase, their savings will increase, and again the demand for various kind of products will come through. And therefore, that's a huge driver for our macroeconomy for the next few decades. If you think the mutual funds have done well in the last 20-30 years, I can tell you very safely that over the next 20-30 years, it will continue to do extremely well, because India is undergoing a massive change, and largely because of the population. There are risks of a large population, particularly on unemployment, but we will come to that later. Right now, if you look at the opportunity set, it is this population which is driving the growth in India. So given where we began, I started this in 1980 as a slide to tell you what India did in terms of GDP growth. If you look at the GDP growth in India since 1980, our average rate of growth has been around 6.5% on a real basis. So you add inflation of around 4-5%, India has grown in the past around 11.5, 12%. And I don't see any risk why it cannot grow like this in the next few decades. There are a lot of things which are happening, including the fact that we have a very young population. I think the drivers for the macroeconomy is very solid. So if we have seen a 6.5% growth in the past and an inflation of around 5.5, stock markets have on an average given you in the past around 17 to 18%. I'm talking about the long-term trend from around 1980. And so therefore we can expect around 12, 13, 14% kind of returns in stock markets, depending on the kind of funds you invest in. And India is not dependent on the global GDP growth. So even if there is a recession in the Western world, I think it will have less impact on us, as it was shown in the year 2009. Post the global financial crisis, India was impacted less. Part of the reason is we still are not a very dominant force in the export markets as when it comes to manufactured goods. We are still exporting services, which tends to do relatively well even in a recession.
But manufactured goods, since we export less, a global recession will not hurt us. So India is therefore in a good situation, and we should see this kind of growth going forward. The red lines are the one which is what you can look at. This is our long-term GDP growth at around 6.5. This has been China's GDP growth at around close to around 9%. The momentum in the economy right now is quite strong. Post-COVID, we have come out of the slowdown very well. So if you look at this on any parameters, whether it is manufacturing PMI or services PMI, it has been quite strong. The growth rates have picked up reasonably well. The GST collection has been very good. As Mr. Annamalai said, the recent increase of 5% on many goods will probably accelerate that even further. One way is, yes, it hurts our purse. The other way to look at it is, if the government finances are strong, then they can undertake many things, including capex projects. And we need capex in India because our infrastructure is still very, very low. So a strong government finance, if it is used properly, can accelerate our growth. While India has grown at 6%, please remember China has grown close to around 8 or 9%. And part of the reason is they spent enormous amount of money on infrastructure. So if India can have good tax collection and spend on infrastructure, our rate of growth can easily move up from 6.5. It can probably go to 7.5% kind of growth. And that means more opportunities from an investment point of view. Corporate profitability is very strong. Over the last few years, partly because of the kind of policies India adopted, it has become more favorable for large companies to become even larger. So if you assume that listed companies are large within that space, the trend has become more favorable for large and listed companies than the unorganized MSME sectors. So whether it is demonetization, whether it is GST, many other policies in terms of credit availability, etc., it has become more favorable for large companies. And that trend you can see over here. If you look at corporate profitability as well as sales, it has significantly gone up, and it has gone up more in favor of the large companies. So that's another macro trend, that listed companies will do well going forward, and therefore a better opportunity for you as investor to invest, and for mutual funds also more number of companies will be available to invest in. The near term, the profitability could take a dent because, as you know, many raw material prices have gone up. Companies are trying to pass it on to the end consumer, but since they have not yet passed it on fully, you may find sometimes, probably in the next 2 quarters, the profitability may take a dip. But with the last 2-3 months, if you see, because of recession fears, the metal prices have started coming down. And if that trend continues, then I think corporate profitability will continue to remain high, as it has remained high in the past few quarters. Inflation has become a big worry, for the right reasons, and not only in India, across the globe. But as I tell my Western friends, my clients who are mostly offshore institutions, that India is used to inflation. Inflation is not new in India. We know how to manage our purses, we know how to manage our savings, we know where to cut costs. So even if the inflation is high, it hurts, but we manage, we will be able to come out of it. That is not the case in the Western world. Western world has probably seen just about 1% or 2% kind of inflation. And today they are struggling with inflation, which is more closer to 6.5, 7, and they are unable to know how to address that. The big inflation has also been in food. If you look at the global trends, global food prices have gone up significantly. But even within that, India is in a good situation, largely because we are self-sufficient in many products, like, as you know, pulses, wheats, cereals. So therefore, our inflation is lower than what the global inflation is when it comes to some critical food item. So surplus grain production, which we had, has actually protected us to a large extent from the Russia-Ukraine war and its impact on food prices. As I said earlier, the profitability has become more favorable for large companies, and part of the reason is
It starts with demonetization, then you had GST, then even in COVID, the large companies with good cash balances and good balance sheet, they were able to sustain the business compared to the smaller companies. All these trends point to the fact that listed companies will do well, and therefore the returns from listed companies should do well. So your mutual funds returns should also do well over the next few years. The other recent trend has been IT hiring. If you look at the hiring done by large companies like Infosys, Wipro, TCS, Capgemini, it has been very, very strong. The global demand for IT has picked up enormously, and particularly after COVID, where people started adopting digital on a big way, cloud on a big way, you found that all these companies having massive business opportunities, and therefore their hiring has gone up significantly. Now, IT hiring has got multiple effects. Like when we calculated way back in the early 2000, one IT job literally supports 3 or 4 more jobs in the economy. It could be whether it's a restaurant owner, or it could be relating to some furnishing, or whether it could be relating to some apartment. Anything IT does, it tends to support the economy quite well. So a strong IT hiring is a big positive for India. So as I said, out of COVID, we have come reasonably strong. Economy has picked up, and some of the macro tailwinds include the IT here hiring, which it looks like it will sustain over the next few quarters as well. The second important driver has been affordability of houses. Housing prices had gone up quite rapidly, I think, till the year 2012-13, and then it probably remained flat because of excess inventory and the unwillingness of builders to bring down the price. But when COVID happened, what we found is many people did not want to hold on to the inventory. The builders reduced prices in most of the key cities. Around the same time, RBI reduced rates. So if you look at the affordability of people who have jobs, it has improved significantly. So today, interest rates are reasonably low. Property prices are pretty, I wouldn't say cheap, but definitely lower than where it was a few years ago. And therefore, if you look at these property sales, that has significantly picked up. And affordability, as you can see, I mean to say, affordability has increased, and it is today your EMI would probably be just around 27% of your monthly income compared to around 56% in the past. This is again a huge driver. Every time a real estate gets sold, please remember that people start to furnish the apartment, people start to furnish their bungalows. That means the demand for furniture, demand for fridge, TV, all of that picks up. So a robust housing economy is good for macro. And right now, as I said, IT hiring is number one, and affordability of houses is the number two driving factor for the Indian economy. And the third is, as I said, because we are self-sufficient in food, our food inflation is reasonably under control. It is high, but it is still, we are better off than many parts of the world. On fears of recession, what was a hot topic 3 months ago, inflation, now the hot topic has become a recession. The Western world is really worried that they may go into a recession. As a result, commodity prices have started correcting. So if you look at from the recent high, every product, iron, steel, crude, coal, natural gas, zinc, rubber, everything has declined. And that is again positive for corporate India, because raw materials largely consist of these items. So because of inflation, companies started passing it on to the end consumer, and now they are also getting the benefit of raw material prices going down. So I expect corporate margins to actually sustain and be reasonably in a good shape going forward. Maybe 1 or 2 quarters we will see some pressure, but otherwise the profitability of companies should remain high. This is again another positive factor for the Indian macroeconomy right now. The risks are essentially from a near-term perspective. How do companies manage this situation where they had inflation for a long time, and because of supply shortages due to logistic reasons, many companies actually ordered inventory in excess. So they are sitting on higher inventory at a higher price. So maybe that will have some impact on corporate margins for some time. Second near-term risk could be the extended war. If the war between Russia and Ukraine
continues for some more time, we will have supply bottlenecks, and that can hurt the macroeconomy. Longer term, from an India perspective, the only risk which we think could be there, which we highlight to our investors here as well as in the Western world, is on employment. If you look at the number of jobs which we need to create over the next 10, 15, 20 years, India needs to generate nearly 13 crore jobs. That literally means around 10,000 jobs per day. Whether it is government, whether it is private, every day we need to create 10,000 jobs. Otherwise, there will be a lot of jobless people in India, and that can have its own implications on social stability, government finances, etc. There are a lot of efforts being done to improve the employment, but I would say that is the biggest risk in India we face. I don't see the inflation, I don't see a slowdown as a big risk for India, because as I showed you earlier, the long-term trajectory of India still looks very, very good. And we could easily grow at 6.5%. And if the government spends more on infrastructure, probably we can grow at around that 7.5%. So we covered the macroeconomy, which, as I said, I am very positive. India is in a good situation. Therefore, investment is imperative. Now, where has investments come from recently? So recently, a large portion of investment has actually come from domestic investors. The foreigners have been actually selling. If you look at the selling done by foreigners since January, they have done close to $30 billion worth of selling. That's a massive sale actually. Had it been a year where Indians did not invest, you could have expected the Indian markets would have gone down by at least 50 to 60%, as it happened in the year 2008. In 2008, I think they sold just about $12 billion and the markets were down by around 55%. Right? Today, they have sold $30 billion, but even then the markets have not come down. It was down by around 5-6%, but it is holding on. And a large portion of that is the domestic investors who have been driving. Now, if you look at domestic savings pattern, as you know, in India, we have traditionally been big investors in real estate, very big investors in gold, and financial savings have been actually low. But the recent trend, if you look at it from 2015 onwards, people have adopted financial savings much better than they did in the past. Probably because of the problem in real estate, and things like demonetization pushed people to look at the financial markets more carefully, and the younger population. And today it is much more easier to invest in stock markets than it was in the earlier days. Probably that is sustaining this growth. And as long as that continues, I think it will be a good balance between if foreigners are selling and Indians are buying, the markets may remain stable. The good side would be if this continues, and I think this will continue because Indians save a lot of money. We save close to around, I think, 30%, 32%. If you look at household savings, around 23% of the total savings come from household, and historically a large part of it had gone to real estate, and now it is increasingly coming to mutual funds and equities, and so therefore this should sustain. Now, if the trend of foreigners change, and there are enough reasons to believe that it can change, you may actually have again a good bull market in the Indian stock markets, because the foreigners would come back. Even if they don't come back to the extent of $30 billion, even if they invest 5 billion, 10 billion, that can have a big impact on Indian stock prices. While the foreign investors and Indian investors invest in the Indian markets, the good part is also look at the earnings profile. If you look at it from 2014 onwards, Indian equity earnings have been pretty much flat. Now, these are actually estimates done by Bloomberg. At the start of the year, people expected, let us say, earnings to be around 2,200 for the year. I think this would be FY17. But by the year end, it actually became more closer to 1,400. Similarly, they expected 2,500 for FY18. The actual came much lower. So it has been a very flat earnings. In this market, the foreigners have invested massively, and as a result, the stock prices went up and valuations became expensive, and that was the risk. But now where we stand, it looks like India's earnings growth will actually pick up. And there are many reasons, as I gave you, some was relating to IT, some relating to
affordability of houses. And to that, you add things like banks today in India are much stronger than they were in the past. The bad loans have been written off. If you look at corporate balance sheet, the debt is low, so they can also spend. So with banks in a good situation, corporates in a good situation, you can expect capex to pick up. And when capex pick up, it has a multiple effect on the Indian economy. So we are positive on the earnings going forward. This is the valuation of the market if you look at it on a PE basis. As I said, in the last few years, with no earnings growth, the PE only went up, which means that for every 1 rupee of earnings, investor was willing to give a huge multiple. But that now is correcting. So you have a situation where stock prices have come down and earnings going up, making it very, very attractive for Indians to invest. So this is again a big positive. Macroeconomy doing well, earnings looking to sustain, and the prices are a lot more attractive. Of course, we don't know, it can go down all the way below this. But if it goes below this, I will only say it becomes even more attractive. Every time the P ratio has come down below the long-term average, it has again, there are enough reasons for it to go up, and it becomes a great time to actually increase your investment in the equity markets. So to sum up, India's real GDP, we can expect around 6.5%, inflation of around 5. So nominal GDP will grow at around 11.5. So if you think the nominal GDP is equal to the rate of growth of large companies, most large companies will have a growth rate of around 11.5. Within that, you choose profitable companies, you look at good managements, probably one could expect them to grow at around 13.5, and therefore your returns from stock markets could average around that. I'm saying average because there are risks. We cannot say precisely that you will get it. There's no guarantee. But broadly, these are the kind of returns. And as you know, 13.5 is much better than what you would get in banks. So as Mr. Annamalai said, please understand your risk appetite. Please understand yourself. And if you can invest a bit of based on your goals, some amount in equities, you will stand to gain. Now, once you have decided to invest in equities, there are questions. How do you invest? When do you invest? I think he gave a very good example of doing an SIP. If you do an SIP, you invest at all points in time and your returns are still good. We did another way of looking at it. We said we can never time the markets, but people always ask, why not invest at this point in time, or why not invest at that point in time? So we did a small exercise. We said if in any year you were to choose investment in the prior 3 years, if you invested at the maximum point of the index, probably your returns would have been just around 8%. On the other hand, if you invested at the minimum point in the last 3 years, when I say last 3 years, let us say in FY22, if you had invested in the last 3 years at the minimum point, your returns could have been 20%. But since we cannot time when is the maximum or when is the minimum, we look at an average. And if you look at it at an average investment range, probably you would have got around 12 to 13%, which is still very good compared to the 5%, 6% which you get from bank fixed deposits. The other point to note is what kind of mutual funds. Again, I'll refer to what Mr. Annamalai said. Many people only say they invested in quantum, but you need to ask which scheme. They will say they invested in HDFC. Again, which scheme? What kind of scheme? What does the scheme do? How does it perform in good markets, bad markets? You need to be aware. Here is another example. There is Fund A, which in a good year gives you a return of 90%. In a bad year, it gives you a return of minus 70%. There is another fund which gives you lesser return on the upside, probably around 40, but also loses around the same. You should ask which one suits you, which is the kind of fund you would like. Ideally, this would be much better off, as you can see over here. The fund one, which grew by 90%, looks brilliant at the end of this year. But by the end of the second year, if you had invested 10,000 rupees at the start, it would have probably become 4,750.
while the second fund went up by only 45-46%, but declined also around the same. You have more capital left at the end of the declining market. Now fund 1 has to improve by 63% only to catch up with fund 2. These are just simple tools for you to know what kind of funds you should invest. Most investors, retail investors, get carried away by this brilliant performance here, where in year 1 it is up by 90%. You think that's a great fund to invest. But if you look at the long-term trajectory of that fund and how it has performed, probably the second one is much better to invest rather than the first one. So these are again some tools which you need to have when you decide to invest in a mutual fund. In mutual fund, you can either do active investing or passive. When I say passive, you just buy the index. Active would be like what we have, the quantum long-term value fund, or there could be a small cap or mid-cap fund. The difference is in active, the fund manager takes more active calls, but there is uncertainty on generating returns. In a passive investing, you just buy the index. You just buy what is there in the Nifty or BSE Sensex. If the BSE Sensex goes up by 10%, you will also go up by 10% minus the fee of the particular fund. But in an active fund, if it is well managed, it will probably do better than the index. But some people like passive, so this is also one way to invest versus the active fund. The other point is on asset allocation. Again, if you recall what Mr. Annamalai said, have clear goals and then decide where you want to invest. So we have given some simple tools on our website. If you go to quantumamc.com, you will find. So for instance, over here, we suggest that 12 months of expense you can keep in liquid funds. Around 15 to 20% you can keep in gold, and the balance could be in equity. And within equity, we suggest a higher allocation to fund of funds, and then something to value fund as well as ESG fund, and 20% can remain in gold. Now this is not a hard and fast rule. If your comfort is high in gold, you can maybe keep slightly higher in gold. If you think you want to keep more than 12 months expense in a liquid fund, you can keep more than 12 months. But this is a simple tool which we are suggesting. It is called 12-20-80 asset allocation strategy. So you can do it both as an active asset allocation strategy, or you can do it in a passive way, because we also have index funds. Either way is good enough for you to have an asset allocation strategy. With that, I will ask my colleague George to take you some of the slides on the particular products, and then we'll be happy to answer any questions. Thank you very much. Yeah, Subbu has given you a macro background and why equity markets are looking pretty reasonable at this point. So he explained about this 12-20-80 philosophy, wherein you keep 12 months of your monthly expense as an emergency corpus, and the rest of your investment portfolio between equity and gold. So I'll help talk about the products which can help you construct this portfolio. So the reason why we suggest this 20-80 between gold and equity is gold has a negative correlation with equity, and when during times of economic uncertainty where equity may not do well, your gold portion of the portfolio would do fairly decent, and that would ensure the overall portfolio valuation, it does not go haywire. So even if you look at 20-80 breakup, that would ensure the risk of your overall portfolio kind of reduces rather than doing a pure 100% equity. So I would just talk about few products which can help you achieve that. So we have recently launched a Quantum Nifty 50 ETF fund of fund, which is a wrapper product of the underlying Quantum Nifty ETF, and that has been around for about 14 years now. So the aim of this Nifty 50 ETF is to track the underlying Nifty index. So over about 10 years, you have got about close to 13% return for the Nifty index. And the ETF would closely mimic the Nifty returns, so minus the little expense ratio we have. So over the last 14 years, the tracking error has been just about 18 bips, which is 0.18%.
So in case of a Nifty 50 ETF, the investor should have a demat account. So he can go to his demat and buy this ETF product. So many of our investors have been asking a very convenient way of investing, just like you invest in any other mutual fund, you can go to the website and buy the product. And that's why we have come up with an ETF fund of fund. And the NFO is right now open, and it's open till 1st of next month. So the advantage with the fund of fund structure is, so you can do SIP, you can do instead of going through your demat, you can directly go to the website and buy it. So a fund of fund with an ETF underlying, it's more efficient than an index fund, primarily because if it's an index fund, you would need approximately about 20 lakhs to properly rebalance the ETF. Whereas if it's an ETF fund, the denominations are much lower and the rebalancing is more efficient. So another product which we have for your 12 months of emergency corpus is the quantum liquid fund. Here, this is not meant to generate returns like equity. You can expect something close to the repo rate. But in a liquid fund, what investors should prioritize is safety and liquidity. So whenever you have an emergency, you should be able to access that fund. And therefore, it has to be stable across periods. And that's not something where you would want to take unforeseen risk to earn a lot of returns. So the returns which investors can expect is something close to the repo rate, something like 4.95%. But in a rising interest rate scenario, since they invest in short papers, that repricing happens very soon. And as and when the interest rates go up, investors can enjoy those returns in a pretty quick way. And as far as quantum liquid fund is concerned, we don't take any credit risk. So we would invest only in AAA rated PSU companies and government papers where there is zero credit risk. So our flagship product, which has been there for the longest time, is Quantum Long-Term Equity Value Fund. We have launched it in the year 2006. It has a track record of more than 15 years. So some of the three main guardrails for long-term equity value fund is one, it follows a value style. We buy stocks at a discount to its intrinsic value. Two, there is a minimum liquidity criteria. We invest in only stocks which has at least $1 million of daily trading volume. So what that means is, so even if you were to liquidate your portfolio with a very high redemption request, the NAV or the value of that per unit of your mutual fund, that's a realizable value. If I were to sell it today, the value which I displayed yesterday is more realizable, because since the stocks are liquid, my selling will not have an impact on the NAV of the mutual fund. The other one which we have is a very strong governance parameter. We don't invest in companies which short charge minority investors. So they treat, they have to be a fairly good management, doing good for the various stakeholders and even the society around them. So the fund following a value style, for the last decade, we had about 13% return since inception. The outperformance has been about little more than 100 bips. That's about more than 1% per year return. So if last 10-year return has been around 13%. So if I split the last 10-year return into two phases of the last 5 years, so the initial 5 years had about 18% of the return, and the last 5 years had a CAGR of about 8%. So how it functions is, well, over the last 5 years, globally the interest rates has been very low. In certain part of the world operated in negative interest rates. In that kind of a scenario, investors tend to invest in high, and there were only very few companies which reported reasonable growth, and therefore a lot of flows towards those growth companies, and that risk return framework was not very well appreciated. And the fund following a value style, it kind of underperformed the market over the last 5 years. But in a scenario where the cost of capital is rising, investors are more conscious about the risk. They give more prominence for the cash flows which companies are generating. The value style is likely to do well, and that would reflect in the fund as well. And we have been seeing that in the last few months, last 6 months, ever since the rate taking cycle has started
across the globe. So another fund which we launched about 3 years back is the Quantum India ESG Fund. So this fund, it follows an ESG framework kind of mechanism wherein you score companies on metrics like environment, how they treat the environment, what are they doing to ensure they're not exhausting the water levels of your environment. You're doing the social part. It stands for how you treat the society around you, how you treat various stakeholders, how employees are treated, and all of that. And governance is how the minority shareholders are treated. Like the promoters should not siphon off money to a different subsidiary, not benefiting the common shareholders and things like that. So if you look at this Quantum India ESG Fund, last 3-year performance has been close to 18%, which has been quite reasonably good. And since the sustainable, we are kind of, our research process has helping us to figure out sustainable companies. You would see even in terms of a market downturn, the drawdowns are much lower than what you would see in the benchmark. And since valuations are not a very key criteria here, unlike the Quantum Long-Term Equity Value Fund, you would see the PE ratio slightly higher. It's something close to about 26 times compared to 13x for the Quantum Long-Term Equity Value Fund. But adjusted for growth, even that valuations are kind of justified. So the reason why I spoke about these valuations is the two products are kind of complementary. So unlike you would see products from the same fund house might have a very common kind of stocks that you wouldn't find between these two funds. So the overlap, the same number of weightage of stocks between the two funds is just about 28%. And out of the 46 stocks, Quantum India ESG Fund holds almost more than 30, about 30 stocks are unique, which are not there in the Quantum Long-Term Equity Value Fund. So in that 80% equity block, which Subbu spoke, it is important to diversify between different styles and different market caps. So if you invest in just one style like value or growth, there could be periods when value does well, there could be periods when growth does well. So to avoid that impact on your overall portfolio, you should diversify between different kind of market cap, kind of styles and different across market caps. And Quantum Equity Fund of Funds, that's one such product which would help you. So this fund holds mutual funds of other fund houses where we would do thorough research. We meet the fund managers of those funds and ensure they have a very systematic process in place. And we select schemes with at least 5 years of track record. And this would ensure that with Quantum, investors can have a variety of styles within their equity basket. So what we recommend is investors should have at least about almost 70% of their allocation to this Quantum Equity Fund of Funds to diversify between various styles. So if you speak about concentration risk, so you might feel the top names in the many mutual funds are similar, but we ensure that this caters to a reasonable diversification mode. So the Quantum Equity Fund of Funds, if you look at the underlying stocks, we have almost about 195 stocks in the fund, and the top 10 holdings is just about 35%, which is much larger in case of index. So investors can ensure reasonable diversification by investing in Quantum Equity Fund of Funds. The last 5-year return, it has been about close to 14%, and that has been the track record. So like Annamalai sir explained, so for the gold allocation in your portfolio, what that helps is, that would help reduce the risk in your overall portfolio. So if you see a portfolio which is 100% equity versus a portfolio which is 20% gold and 80% equity, the risk is almost 25% lower in a 20-80 allocation. And that is primarily because of the negative correlation between equity and gold. Like when gold performs well, equity tends to be trade sideways or in a declining mode when the economy has a lot of uncertainties.
and therefore it's always advisable to have gold as part of your asset allocation framework. And like sir explained, we have an ETF product, which is a quantum gold fund, where we physically own gold bars in our vaults. We do quality checks, we do quarterly audits to ensure that's maintained and the purity is up to the mark. And you don't have the hassle of storing gold, and it's very much liquid. At any point in time when you want to liquidate, you can have that gold fund. You can redeem that gold fund and you'll get a very similar value like what you would get in terms of physical gold. And you can even avoid things like making charge and things. The expense ratio is very nominal at about 80 bips. So there is quantum gold fund. It's in an ETF format where you can buy it through demand. The gold savings fund, it's a fund of fund format with an underlying as this gold fund ETF. And therefore you can buy it just like any other mutual fund product. So this has been the products which we recommend in that 2080 allocation. We also have a product called Quantum Multi-Asset Fund of Fund, which invests in debt, gold, and equity. So the aim of this product is just to beat fixed your FD returns. So many of the multi-asset fund which you see in the industry, you would see when equity markets are trading downwards, even the multi-asset funds would see a similar drawdown, which does not make much sense from a risk return framework. So if you are holding a multi-asset fund, it should manage the downfall very well. And therefore, in a market where things are volatile, when equity markets are volatile, since this is a basket of different asset classes, this is designed in a way that the downside is limited. So if you look at the last 6 months, you would see the quantum multi-asset fund of fund has given a marginal positive return despite market giving negative returns. And the allocation the gold allocation is anywhere between 10 to 20%. Equity and debt allocation, it goes anywhere between 25 to 65%. And depending on the market levels and certain internal frameworks, so we manage those allocation assigned to equity, debt, and gold. So that has been about all of products presentation. So we will be happy to take any questions if you have. Thank you. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம ஜார்ஜ் தாமஸ் சார் பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடியே, அவரை பற்றி நான் கருத்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அவரை பற்றி கொஞ்சம் ஃபேக்ட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். திரு ஜார்ஜ் தாமஸ் அவர்கள் குவாண்டம் ஏஎம்சியின் அசோசியேட் ஃபண்ட் மேனேஜர். பங்கு ஆராய்ச்சி துறையில் இவருக்கு 6 வருட அனுபவம் இருக்கு. 2016ஆம் ஆண்டு குவாண்டம் குடும்பத்தோட இவரோட பயணத்தை இவர் ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கு முன்னாடி இவர் விப்ரோ டெக்னாலஜிஸ், ராபர்ட் பாஷ் இன்ஜினியரிங் அண்ட் பிஸ்னஸ் சொல்யூஷன்ஸில் இந்த நிறுவனங்கள்லாம் அவர் பணிபுரிஞ்சார். ஐஎம்டி கசியாபாத்தில் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிப்ளமா ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் பண்ணியிருந்தார். இப்போ நம்ம பேச்சாளர்கள் 3 பேசி முடிச்சிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு Q&A செஷன் தான். உங்களுக்கு இருக்கிற சந்தேகங்கள், கேள்விகள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நம்ம பேச்சாளர்கிட்ட கேட்டு அவங்ககிட்டேருந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான பதில்களை வாங்கிக்கலாம். யாருக்காச்சும் கேள்விகள் இருக்குன்னா தயவு செஞ்சு எந்திரிங்க. அவங்க மைக் கொடுப்பாங்க, நீங்கள் கேள்வி கேட்கலாம். வணக்கம், பத்தி பேசுறேங்க. ஒரு சிறு கேள்வி. முதலீட்டாளர்கள் பத்தி பேசுறப்போ மோஸ்ட்லி மாத வருமானம் இருக்கிறவங்களை பத்தி சொல்றீங்க. அது தவிர மீதி செக்டர்ல இருக்கவங்களே எப்படி கவர் பண்றீங்க? தேங்க்யூ. மாத வருமானம் உள்ளவங்களை பத்தி சொன்னோம். மற்ற செக்டர் என்ன பண்றாங்கன்னு கேக்குறீங்களா? எனக்கு கொஸ்டின் சரியா புரியல. இல்ல, மற்ற செக்டர்ல இருக்கவங்க எப்படி முதலீடு பண்ணணும் அப்படிங்கறது. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்ல எதுக்காக நம்ம இந்த சேலரிடு பீப்புளை டார்கெட் பண்ணி சொல்றேன்னு சொன்னா,
இந்த எஸ்ஐபின்றது அவங்களுக்கு ரெகுலர் இன்கம் வரும்பொழுது ரெகுலர் சேவிங்ஸ் கன்சிஸ்டண்டா போகும். whereas other than the salaried class people, for example businessல இருக்கிறவங்க, entrepreneurs, their income may be higher but it may not be consistently monthly basis or on a yearly basis like that. அப்ப we will talk about two things. ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபைனான்ஸ், நம்ம இப்ப பேசுறது எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபைனான்ஸ் பத்தி பேசுறோம், கார்ப்பரேட் ஃபைனான்ஸ் பத்தி பேசுறது இல்ல. other than the salaried class people also have the similar options, but பல்கா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் சிஸ்டமேட்டிக்கா இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கும் the difference is that there is a power of compounding. Even if you are in a business, you are an entrepreneur, you are other than the salaried class people, still we can choose for, because சார் ரொம்ப அருமையா சொன்னார், we cannot timing the market. எது வந்து ஹையஸ்ட் நம்மளால டிசைட் பண்ண முடியாது, எது லோவஸ்ட் டிசைட் பண்ண முடியாது. நிறைய பேர் கேட்பாங்க, சார் இப்போ இந்த நேரத்தில் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, இந்த நேரத்தில் வாங்கலாமான்னு சொல்லுவாங்க. we do not know and nobody can 100% judge the market that this is the bottom or this is the top. இந்த டாப்ன்றது நமக்கு எப்ப தெரியும்னா கரெக்ஷன் ஆன பிறகு இதான் டாப்னு தெரியும், பாட்டம்ங்கிறது மேல போன பிறகு இதான் பாட்டம்னு தெரியும். so we cannot time the market. other than the salaried people also, besides investing lump sum investment, but however all investment should be spread, the risk should be spread. சார் சொன்ன மாதிரி we can allocate real estate எவ்வளோ, கோல்டுல எவ்வளோ, டெட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல எவ்வளோ, equity இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ல எவ்வளோ, இந்த மாதிரி வேரியஸ் கிளாஸ் ஆஃப் அசட்ஸ் எல்லாம் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா, பட் பெட்டர் டு ஹேவ் almost 40 to 45% in equity oriented product either directly or through mutual fund compared to other asset classes. This is applicable for the salaried people, non-salaried people also. Thank you, sir. சார் வணக்கங்க சார், நான் கரூர்லேருந்து வந்திருக்கேங்க சார். சார் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு பற்றி நம்மளுக்கு ஒன்றுமே பேசிக்காக எந்த ஒரு தகவலும் தெரியாது. இது முதல்ல எப்படி முதலீடு பண்ணுறது என்னன்னு எப்படி கைட் பண்ணுவீங்க, யார்கிட்ட நாங்கள் அணுகிறது எப்படின்னு கொஞ்சம் அதுக்கான வழிகாட்டுதல் இல்லை கான்டாக்ட் நம்பரோ இந்த ஐடி கார்டு முன்னாடி வரும்போது கொடுத்துருக்குறாங்க, அவங்கள கான்டாக்ட் பண்ணுறதா எப்படின்ட்டு கொஞ்சம் சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல. அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி நாங்கள் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல, எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறது, எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணுறது, அதான உங்களுடைய கேள்வி. இப்போ வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ன்றது ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் வே ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், ஐதர் இன் ஏ மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் இன் ஏ டைரக்ட் ஈக்விட்டி மார்க்கெட், KYC process needs to be done. Any individual or corporate who wanted to invest in any equity oriented market regulated product, KYC is the must. KYC na enna? Know your client. நம்ம யாரு, நம்மளுடைய அட்ரஸ், போட்டோ, பேன் கார்டு, பேங்க் அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ், ஆதார் நம்பர், இதை வந்து பேசிக்லி ஃபர்ஸ்ட் we have to get registered with, for example இப்போ குவாண்டம்ல மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்களுடைய ஆன்லைன் போர்ட்டல்ல இப்ப கொடுக்குறாங்க. இப்போ வந்து ஸ்ட்ரா சொன்னார், straight away their own portal gives you direct investment opportunity. Correct sir? So you can fulfill your KYC, and once your KYC is done, then you can start investing through that scheme. எந்த ஸ்கீம்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்கன்றது then next. First KYC need to be completed. சப்போஸ் உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல பண்ண தெரியல, அந்த வெப்சைட்ல போயிட்டு பண்ண தெரியலனா, there are lot of mutual fund distributors are there, or stock brokers are there, or banks are there. Banks are also marketing mutual fund. யார் டிபி அக்கவுண்ட் வச்சிருக்காங்களோ எங்க வேணாலும் நீங்க போயிட்டு உங்களுடைய கேஒய்சியை ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் கான்செப்ட். கேஒய்சின்றது பேசிக்கலி எதுக்காகன்னா நம்மளுடைய இன்கம் டேக்ஸ் பேன் கார்டு, ஆதார் கார்டு, பேங்க் அக்கவுண்ட், இது 3 பிளஸ் நம்மளுடைய பர்சனல் போட்டோ, இந்த 4 லிங்க் பண்ணியாச்சுன்னு சொன்னா ஹூ இஸ் ஹூன்றது தெரியும். அதுக்காக இந்த கேஒய்சி ப்ராசஸ் பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். ரெண்டாவது, ஓகே நான் கேஒய்சி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேங்க, எப்படி நான் இன்வெஸ்ட் பண்றது? அது ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்க பண்ணலாம், ஆர் அதர்வைஸ் யூ கேன் அப்ரோச் அன் அட்வைசர் ஹூ இஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் திஸ் ஃபீல்ட். அந்த அவங்க வந்து அது கூட ரிஜிஸ்டர்ட் இன்டர்மீடியட். தயவு செய்து புரிஞ்சுங்க, நீங்க எந்த அட்வைசர்கிட்ட போனாலும் அவங்க செபியில ரிஜிஸ்டர்ட் இன்டர்மீடியரியான்னு செக் பண்ணிட்டு அவங்க மூலியமா போகாங்க, செக் பண்ணாம போகவே போகாதீங்க. இன்னைக்கு மார்னிங் கூட நியூஸ் பார்த்துருக்கிற பீலமேடுல ஒரு கம்பெனி, அதாவது நான் வந்து அட்வைஸ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு more than 60 crore rupees இன்னைக்கு மார்னிங் நியூஸ் பீலமேடு, நம்ம கோயம்புத்தூர்ல. அதனால வந்து ப்ளீஸ் டூ த்ரூ ரிஜிஸ்டர்ட் இன்டர்மீடியரிஸ். ஒன்ஸ் அவங்க அட்வைஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னா
நான் டெட் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, இல்ல ஈக்விட்டி மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா, இல்ல காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றத எப்படி டிசைட் பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஹாரிசன் வந்து 1 இயருக்கு வேணுமா, 2 வருஷத்துக்கு வேணுமா, 5 வருஷத்துக்கு வேணுமா, 10 வருஷத்துக்கு வேணுமா, அதுதான் நான் சொன்னது கோல் பேஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். நான் எதுக்காக நம்ம சேவ் பண்றேன்றத முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். எங்க குழந்தைங்க படிக்கிறதுக்காக நான் சேவ் பண்றேன், அப்ப அதை டச் பண்ணவே கூடாது. நம்ம நிறைய நேரத்துல என்ன ப்ராப்ளம் சொன்னா, நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணுவோம், அவசர செலவுக்கு எடுக்கக்கூடாது. குழந்தைங்க படிப்புக்காக இன்னைக்கு என் குழந்தை 1ஆம் கிளாஸ் போகுது, அடுத்து 16 வயசுல பிஇ சேர்க்கணும், பிஇ சேர்க்கறதுக்கு நமக்கு 15 லட்ச ரூபாய் கேபிடேஷன் ஃபீஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த 15 லட்ச ரூபாயை நான் அன்னைக்கு 15 வருஷம் கழிச்சு வாங்குறதுக்கு நான் இன்னைக்குல இருந்து எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அது எக்காரணத்தை கொண்டு நம்ம எடுக்கக்கூடாது. அதே மாதிரி மேரேஜுக்காக நான் சேவ் பண்றேன், இல்ல என்னுடைய ரிட்டையர்மெண்ட் பிளானுக்காக நான் சேவ் பண்றேன், இல்ல என்னுடைய மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸுக்காக சேவ் பண்றேன்னா, ஒன்ஸ் அந்த பர்பஸை நீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னா, அந்த பர்பஸ்க்கு தவிர அதர் தேன் தட் பர்பஸ்க்கு அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. அப்பதான் நம்மளுடைய சேவிங்ஸ் வந்து growth இருக்கும். இல்ல எவ்ரி டைம் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்ல போடுறோம், செலவுக்கு எடுத்துக்கிறோம், போடுறோம், செலவுக்கு எடுத்துக்கிறோம், ஒரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்தா ஒண்ணுமே நம்ம கையில் இருக்காது. ஸோ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இஸ் தட் கோ டு அன் அட்வைசர். சார் எனக்கு இந்த பர்பஸ்க்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எனக்கு 15 வருஷம் ஹாரிசான்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், அப்ப நான் டெட் மார்க்கெட்ல போட்டுமா, இல்ல டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி மார்க்கெட் காம்பினேஷன்ல போட்டுமா, ஹைபிரிட் ஃபண்ட் போலாமா அப்படின்றதுல இப்ப சார் வந்து ஹி ஹஸ் ஹைலைட்டட் எவ்வளவு விதமான ப்ராடக்ட்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கு. எல்லாருக்கும் சூட்டபிளா ப்ராடக்ட் பண்றாங்க இப்பெல்லாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ். சின்ன வயசுல இருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் சூட்டபிளா பண்றாங்க. தேர்ட் ஸ்டெப் யூ டிசைட். தென் இன்வெஸ்ட் பண்ண பிறகு தயவு செய்து அதை மானிட்டர் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் மாசத்துக்கு ஒரு தடவை இல்ல 2 மாசத்துக்கு ஒரு தடவை நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருக்குது, ஏர்னிங்ஸ் இருக்குதா இல்லையா, இல்லைன்னா அதை ரீஷஃபில் பண்ணலாமா, இல்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாமா, டேக் தட் அட்வைஸ் அண்ட் டூ தட். ஓகே. சார் வணக்கம் சார். அந்த எஸ்டபிள்யூபி எஸ்டிபி அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கோல்டு காயின், அப்புறம் அந்த கோல்டு ஃபண்ட், கோல்டு இடிஎஃப் அதை பற்றி சொல்லுங்கள். அடுத்தது 3வது ஒரு கொஸ்டின், அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுடைய தரவரிசை, அந்த ஸ்டார்ஸ் பிஸ்னஸ் லைனில் சண்டே போடுறாங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். தேங்க்யூ. நீங்கள் எஸ்ஐபி சொல்லுங்க. See, mainly the rating of mutual funds. Right. Please explain to me. Yeah. Then the SIP, SWP, then you can explain. Right. See, the ratings of the mutual fund, before going to that, I can speak a little bit of Tamil, but my fluency is not very great, so I'll stick to English. So that ratings of mutual fund, lot of times it is based on the recent performance. So the problem with that, with a typical rating is you have to understand how that rating methodology happens. Because the mutual fund which is a top performer in this year, it may not be the top performer in the next year. Like the slide which Subbu showed you, where the fund 1 gained 90% in year 1 and it lost 75% in the year 2. At the end of year 2, even though it would have had a very good star rating in year 1, at the end of year 2, investor experience is not great. A fund which has risen less but it fell less, that has done better. So you have to look at a very slightly longer term returns, like a 5-year return or a 10-year return, and understand the mutual fund product in terms of in which kind of markets that are likely to do well. So that is my advice. So rather than blindly going with that rating, you should understand the philosophy of the fund. If they follow certain process which can be replicated for a long duration, and that will ensure you a reasonably good returns. Yeah. சார், இப்போ இந்த நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர், அப்போ அந்த மாதிரி ஃபண்ட்ஸில் போடலாமா, இல்லை ஏற்கனவே பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்க ஃபண்டில் போடலாங்களா? Right. Oh, new fund offer in your new fund offer, you have to see what is the underlying process of that fund house, and if that fund house has a reasonable track record, that is okay. So in case of the quantum nifty ETF fund of fund which we are coming up, so the underlying ETF product which is the base of that new fund offer, that has been existence for about 14 years, and that is just replicating your nifty returns. So in that case, your returns is very much certain. It will very much
mimic your Nifty returns. So it's not harmful to put in that NFO upper. In terms of SWP and STP, STP is a scenario where you can, if you have a lump sum amount and you're not sure how the markets are playing out today, because it could go down or go up over some time. So you can systematically transfer some portion of your lump sum across the next 5-6 months so that you will average out the equity valuations across periods. There was a slide where Subbu showed you if you invest across average levels of Sensex, you would have got about 13-14%. So rather than timing the market, like if tomorrow it turns out to be a high point in market, your returns will suffer. If it was a low point, you would have much higher returns. But if you invest across periods, and if you follow a systematic transfer plan where you would transfer to equity over the next 6-8 months, you would enjoy that benefit of averaging and you can get a reasonable return. So in terms of systematic withdrawal plan, what we advise clients is you should stick to your investment mandate or the asset allocation until you reach your target goal. So if your goal is to accumulate 10 lakh rupees, you have to wait till that 10 lakh rupees is accumulated and then you can withdraw. But if you're closing to your retirement age or you don't have too much headway, if in case the market goes through a downturn and your portfolio takes a downfall, if that would affect your standard of living materially, then you can consider that systematic withdrawal plan where you can withdraw some portion of equity over a long period of time, over 12 months, 18 months, that sort of thing. Add, you are able to hear? I'll just add 2 more points. New fund la edavadhu pudu strategy or any new area if they are investing, and if it suits your needs and if your risk appetite allows you to invest in that, then the new fund you can invest. But if it's an existing style, let us say large cap value na choli or fund launch achechingo, suppose in the market there are other funds available, then it is neutral. It doesn't matter whether you invest in the NFO or over here, because both are going to buy into the same market. But if it's a new strategy, then an NFO you can seriously think. And to add to that, STP, sometimes if you are particularly in a situation where you get a lump sum in your hand, a bonus or something, or you sold a house and you have a lump sum, then one way is you can put that in if you want to invest in equity but you don't want to invest in one shot, then you can keep that money in a liquid fund and every month transfer some amount into the equity. So those are the facilities which are available apart from SIP to invest in the equity markets. Okay, thank you, sir. Sir, gold coin and gold fund அது கேட்டேன்லைங்க சார், ETF கூட சொல்லுங்க. The gold coin and the gold ETF, இதுல வந்து இப்ப gold ETF is really an excellent way of investment in gold. இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கடையில போய் கோல்ட் காயின் வாங்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா 1 கிராமோ 2 கிராம் or 8 கிராம் வாங்குறோம்னு சொன்னா இந்த கோல்டு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றோம். the prices are same price. இது வந்து டைரக்டா நம்ம கடையில போய் கோல்டுல இன்வெஸ்ட் பண்றோம். இந்த கோல்டு ETF ன்றது எப்படின்னா, இப்ப நம்ம குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல they have got a gold ETF. இப்ப நம்ம வந்து they divide the unit. இதுல என்ன அட்வான்டேஜஸ்ன்னு சொன்னா, ஒன்னு வந்து smaller fraction of unit we can invest. There is no necessary that 3000 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணனா ஒரு கிராம் வாங்குறதுக்கு இவ்வளவு போகணும், 5 கிராம் வாங்கணும். இங்க வந்து யூனிட், a fraction of unit is நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்றது. என்ன பண்றாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்ட், இந்த ஃபண்டை வாங்கி they physically buy the gold, they keep it in locker. When the value of the gold goes up, the unit value also goes up on a day-to-day basis. If it comes down, that NAV also it comes down. It fluctuates as per the gold market rate. பெரிய அட்வான்டேஜஸ் நமக்கு என்ன ETF-ல போறதுலன்னு சொன்னா, you can buy fraction of the gold, every month invest பண்ணலாம், இல்ல every day invest பண்ணலாம், and it is kept in an electronic form. நமக்கு physical safety-க்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது, and the risk is diversified. Direct impact of rising or falling will not impact our investment. Fraction of thingsல கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். ஈவன் இப்ப கமாடிட்டி மார்க்கெட்ல MCX-ல கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்தாச்சு. All mutual funds are having gold metal as silver. You can invest in a gold, you can silver ETF வந்தாச்சு, gold ETF வந்தாச்சு.
இந்த என்டையர் ஃபண்ட் அவங்க என்ன பண்றாங்க, பிசிக்கல் கோல்டு வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அந்த யூனிட் தான் நமக்கு கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் ட்ரேடட் பேஸ்ட் ஆன் த டெய்லி மார்க்கெட் வேல்யூ. am I clear? சார் வணக்கங்க சார். சார் இந்த என்எஃப்ஓ அந்த நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர் சொல்கிறாங்க இல்லைங்க, அந்த குறிப்பிட்ட டேட்டுக்குள்ளே முதலீடு பண்ணால் அவங்க அந்த பெனிஃபிட் அதே பெனிஃபிட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஒரு 20 டேஸ்க்கு அப்புறம் அதே ஸ்கீமில் நம்ம இது பண்ணால் அதே பெனிஃபிட் கிடைக்குங்களா என்ன எப்படிங்க சார்? கிளியரா இல்ல, வாய்ஸ் கிளியரா இல்ல, வாய்ஸ் ஹலோ சார். சார் இந்த என்எஃப்ஓ நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர், நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர், ஓகே. அதில் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட டேட்டுக்குள்ளே நம்ம முதலீடு பண்ணால் இவ்வளோ பெனிஃபிட் வருதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. அதே பெனிஃபிட் வந்து அந்த ஒரு 1 மந்த்துக்கு அப்புறம் அதே ஸ்கீமில் நம்ம இது பண்ணும்போது அதே பெனிஃபிட் அதே அளவுக்கு வருங்களா, இல்லை அந்த ஆஃபர் டைமில் தான் அந்த பெனிஃபிட் கிடைக்குங்களா? இல்ல, என்எஃப்ஓ வந்துங்க அட் பார் வேல்யூல நார்மலி தே கம் அட் பார் வேல்யூ, ரைட்டா? 10 ரூபாய்க்கு ஒரு யூனிட் கொடுக்குறாங்க. அது வந்து என்எஃப்ஓ பீரியட் இருக்கு. இப்போ 1st ஆஃப் ஜூலைல இருந்து 21st ஆஃப் ஜூலை வரைக்கும் இந்த என்எஃப்ஓ இஷ்யூ ஓப்பன் அண்ட் இஷ்யூ க்ளோசஸ். அந்த ரேட்ல அந்த டயத்துல உங்களுடைய யூனிட் வேல்யூ 10 ருபீஸ்க்கு தான் உங்ககிட்ட பணம் வாங்குறாங்க. பட் வாட் தே டூ தட், ஒன்ஸ் அந்த பணம் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சார்ஜஸ் வாட் எவர் அஸ் பர் த ஃபண்ட் டேர்ம்ஸ் அதில் நம்ம படிக்கணும். அதில் வந்து போக தென் தே ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங். ஒன்ஸ் அந்த ஃபண்டு க்ளோஸ் பண்ணி when they started investment in the actual as per the fund scheme, என்னென்ன ஸ்டாக்ல நாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ண போறோம், மிட் கேப்லயா லார்ஜ் கேப்லயா இல்ல காம்பினேஷன் ஆஃப் டெட் அண்ட் ஈக்விட்டி, வாட் எவர் அந்த ஃபண்டோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ், அந்த ஃபண்டோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க அன்னைக்குள்ள நெட் அசெட் வேல்யூல அது ட்ரேட் ஆகும். the same 10 rupeesல உங்களால அது மேபி less than 10 rupees or more than 10 rupees. Once the fund started getting trading on a day to day basis, the net asset value arrived at on a day to day basis. அதை வச்சுக்கிட்டு தான் உங்களுக்கு அதை வாங்குறதோ விற்கிறதோ பண்ண முடியும். நீங்க ஈவன் நியூ ஃபண்ட் ஆஃபர்ல 10 ரூபாய்க்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, லிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. இப்போ 1st ஆஃப் ஆகஸ்ட்ல அந்த ஃபண்ட் லிஸ்ட் ஆயிடுச்சு. மேபி 9 ரூபா 50 பைசா இருக்கலாம், மேபி 10 ரூபா 20 பைசா இருக்கலாம். அந்த வேல்யூ தான் அன்னைக்கு அப்ளிகபிள், நாட் 10 rupees. Once the fund offer முடிஞ்சதுன்னா the 10 rupees face value does not exist. Am I correct, sir? Actually நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ஓபன் பண்ணும்போது நார்மலா less than face value தான் இருக்கும். ஏன்னா they started investing after administrative expenses everything. Sir, good evening, sir. I got 2 questions. ஒன்னு வந்து நீங்க இப்போ ஃபிராக்ஷனா கோல்டு இது பண்ணிக்கலாம்னு சொன்னீங்களே, அது பிசிக்கல் கோல்ட்ல நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாமா நமக்கு தேவைப்படும் போது? ஒரு கொஸ்டின் சார். செகண்ட் வந்து எஸ்பிஐ லைஃப் பத்தி, இன்சூரன்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு ஏதாவது நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் எனக்கு ஷேர் பண்ண முடியுமா சார்? எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படுது. தேங்க்யூ. Okay, there are two things when you talk on mutual fund வந்துங்க, the unit linked insurance scheme, that is a different than the real mutual fund. Correct sir? ULS. இது நிறைய பேர் ஈவன் நாங்க கொஸ்டின்ஸ் நிறைய பேர் இந்த இன்சூரன்ஸ் விற்கிற ஃபண்டுக்கும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விற்கிறதுக்கும் there is a lot of differences. நிறைய பேர் வந்து இன்சூரன்ஸ்ல வந்து ஆக்சுவலி ஐ டு நாட் வாண்ட் நேம் எனி ஆஃப் த கம்பெனி, தே மிஸ் செல்லிங் த ப்ராடக்ட். அதனாலதான் இந்த யூலிப் ஸ்கீமே வந்து யூனிட் லிங்க்டு இன்சூரன்ஸ் பிளான் ஸ்கீம் ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஆனது காரணமே வந்து மிஸ் செல்லிங். பிகாஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த ஃபண்ட்ஸ் முன்னாடிலாம் 20% இருந்துச்சு, இப்பெல்லாம் கமிஷன்ஸ் அது இதெல்லாம் இப்பெல்லாம் தே brought down to 5%. இன்சூரன்ஸ் லிங்க்டு ஃபண்டுக்கு வந்து நார்மலா என்ன பண்ணுவாங்க ஏஜென்ட்ஸ் வந்து, நீங்க 3 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணா போதுங்க, நீங்க அப்புறம் எடுத்துக்கலாம், ஃபண்ட் எடுத்துக்கலாம். ஆனா ஆக்சுவல் டியூரேஷன் 15 வருஷம் இருக்கும், 20 வருஷம் இருக்கும், 5 வருஷம் இருக்கும். த டியூரேஷன் ஆஃப் தட் ஃபண்ட் ஸ்கீம் இஸ் தட் 15 இயர்ஸ் டேர்முக்கு நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. 15 இயர்ஸ் டேர்ம், 5 இயர் டேர்ம், 10 இயர் டேர்ம்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவீங்க. வருஷம் 25,000 இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. 10 வருஷம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவு கிடைக்கும். ஆனா 3 வருஷத்துக்கு பிறகு நீங்க எப்ப வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தே வில் செல் தட். பட் 3 வருஷம் கழிச்சு நீங்க அந்த ஃபண்ட் எடுத்தீங்கன்னா டெஃபினட்டா உங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூவோட கம்மியா தான் இருக்கும். அதுல வந்து நோ டவுட். பிகாஸ் தே ஹாவ் எக்ஸ்பென்சஸ், தே ஹாவ் கமிஷன் ஸ்ட்ரக்சர், போனதை போக இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். பிகாஸ் எனி யூலிப் ஸ்கீம் இன்சூரன்ஸ் செல்லிங் ப்ராடக்ட் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் த ரியல் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ராடக்ட். நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ப்ராடக்ட்டுக்கும் இன்சூரன்ஸ் லிங்க்டு ப்ராடக்ட். கரெக்ட் சார்? அண்ட் சார் ப்ளீஸ். Then அதனாலதான் இந்த இன்சூரன்ஸ் இஸ் டிஃபரெண்ட் பிகாஸ் தேர் இஸ் அ ரிஸ்க் கவரேஜ் இஸ் தேர். ஹியர் திஸ் இஸ் அ டிஃபரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கீம், பியூர்லி இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்கீம். அது ஒண்ணு. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கேட்டீங்க?
கோல்டு வந்து ரீமெட்டீரியலைசேஷன் ஆஃப் கோல்டு. Can I get it the gold? Can I get the physical gold? Yeah, the same. Can I get the physical gold back when there is a necessary? இல்ல. In the gold ETF, you can get the physical gold from the mutual fund, but after a certain size. So we can't give you in grams. So suppose you have accumulated, for example, 10 lakhs worth of gold, equivalent to 1 bar, and then you come and tell us that here are my units, I want gold, then we can give you. Because we buy in bars. So if you have it in grams, I cannot give you that. So as long as it's within a certain size, it will only be in the units. I can give you cash back for the investment. But after a certain size, you can come and tell us, please give me in gold. Then we can do that. That's not a problem. Thank you, sir. So I will also add one more point to what Annamalai said. You should always differentiate between an insurance and investments. So you save and you invest either in equity or debt or gold or real estate. That should be one side. Now that you have invested and there are uncertainties in life, so you want your family to be protected, you want to take an insurance. One is medical insurance, the other is life insurance. For that, you go to a life insurance company and buy only insurance. Don't buy insurance plus investment product, because as he said, that tends to be missold. And when you need the money, actually, you will find that you will get it a lot lower than what the true investment value is. So keep that separate. Sir, one question. The sovereign gold bond இருக்குல்ல சார், அதுக்கும் இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கும் இது இருக்கு. கோல்ட் பாண்ட் கவர்மெண்ட். இல்ல, the gold bondல எப்படின்னா ஆக்சுவலி அது வந்து ஒரு ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் அது. அதில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுப்பாங்க, பட் தெர் இஸ் நோ கோல்டு பிஹைண்ட் இட். உங்களுக்கு ரியலி உங்களுக்கு கோல்டு ஒன் வே இஸ், if you want to de-risk and want to take an exposure to pure gold, you should only invest in proper gold, that is physical or that ETF form which is backed by gold. But a gold bond, there is no backing by gold. They are just tracking the price and they are giving you some interest. So it's a financial instrument. You will get some interest, but it is not equal to gold. So you are not actually reducing your risk by buying that bond. So that's the key difference between the two. சார் இந்த ஷேர் மார்க்கெட்டிங்கில் இன்கமிங் வர மாதிரி பண்ணுறாங்களாங்க சார், அதே மாதிரி மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் நம்ம எஸ்ஐபி முறையில் முதலீடு பண்ணிகிட்டே வந்தால் மந்த்லியோ அல்லது ஒரு 6 month ஒரு டைமோ இன்கம் வர்ற மாதிரி ஏதாவது ஸ்கீம்ஸ் இருக்காங்க சார்? இல்லை, எஸ்ஐபியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதே உங்களுக்கு வந்து எவ்ரி மந்த் வி ஆர் இன்வெஸ்டிங், தட் கெட்ஸ் அப்ரிஷியேட்டட் ஆர் ப்ரைஸ் மூவ்மெண்ட் டிபெண்ட்ஸிங் அப்பான் த மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ். இதில் நீங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா, அவர் சார் முன்னாடி அதை கேள்வி கேட்டார். அதாவது சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பிளான், சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ராயல் பிளான். நீங்கள் வந்து இப்போ யூனிட்டை போட்டு எஸ்ஐபி போடுறீங்க, உங்களுக்கு செலவு வந்துடுச்சு, யூ வாண்ட் என்கேஷ் தட். அதாவது ஒரு 1000 யூனிட் போட்டிருக்கிறீங்க, இல்லை மாதம் 5000 ஒரு 5 லட்ச ரூபா போட்டிருக்கிறீங்க. அந்த வந்து ஒரு 5000 யூனிட்னு வச்சுக்குவோம். அவசர செலவுக்கு யூ கேன் redeem 1000 யூனிட்ஸ் ஆர் 500 யூனிட்ஸ். யூ வாண்ட் டு டேக் இட், யூ கேன் பார்ட்லி redeem ஆர் ஃபுல்லி redeem டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ரெக்குவயர்மெண்ட். அது ஒரு திட்டம். அன்னைக்கு உள்ள என்ஏவியில் உங்களுக்கு என்ன இருக்கோ, இப்போ 5000 யூனிட் நீங்கள் சேர்த்து வச்சிருக்கீங்கன்னு சொன்னால், அன்னைக்குள்ள என்ஏவியில் நீங்கள் 500 யூனிட் மட்டும் என்கேஷ் பண்ணலாம், 1000 யூனிட் என்கேஷ் பண்ணலாம், இல்லை 2000 யூனிட் என்கேஷ் பண்ணலாம், டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ரெக்குவயர்மெண்ட். ஸ்டில் தட் எஸ்ஐபி கேன் கண்டினியூ, மாதம் உள்ளதை கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். அந்த சிஸ்டமேட்டிக் வித்ட்ராயல் பிளான்ன்றது என்னன்னா, இப்போ நான் 10 வருஷம் நான் சேமிச்சு வச்சுட்டேன், எனக்கு வந்து இப்போ 50 வயசு ஆச்சு, 60 வயசு வரைக்கும் நான் சேமிச்சு வைக்கிறேன், நான் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி கிடையாது, எனக்கு பென்ஷன் கிடையாது, எனக்கு வந்து மந்த்லி அடுத்த ரெகுலர் இன்கம் கிடையாது. ஆனால் எனக்கு மாதம் 40,000 ரூபா 50,000 ரூபா எனக்கு ஃபேமிலி மெயின்டெனன்ஸுக்கு எனக்கு செலவுக்கு பணம் தேவை. எங்கிறது கிடைக்க முடியும்? இந்த ஓவர் எ பீரியட் ஆஃப் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுல மாதம் எனக்கு 50,000 கொடுங்க, மாதம் 50,000 கொடுங்க, கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க மியூச்சுவல் ஃபண்டு. அது எப்படி வரும்னு சொன்னால், நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிற வேல்யூலேருந்து அப்ரிசியேஷன்லேருந்து ஆரம்பத்தில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் மார்க்கெட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, நல்ல புல்லிஷ்லேயே போயிட்டு இருக்கு, என்ஏவி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னால் லாபத்திலே நமக்கு அந்த 50,000 வந்துட்டு கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க.
ஒரு ஸ்டேஜில் அது growth ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் டவுனில் இருக்குது, என்ஏவி டவுன் ஆகிட்டு இருக்குன்னா ஸ்டில் அந்த 50,000 வரும். ஆனால் நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும். முதல்ல லாபத்திலேருந்து வரும், அப்புறம் லாபம் கொஞ்சம் பிரின்சிபல் வரும். சப்போஸ் அது குரோத்தே ஆகலை, அந்த ஃபண்டு growth ஆகலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பிரின்சிபல்லேருந்து கொடுத்துக்கிட்டு வருவாங்க. ஒரு ஸ்டேஜில் அந்த பிரின்சிபல் 0 ஆகிடும். எத்தனை வருஷம் நம்ம வித்ட்ராயல் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து இருக்குது. ஆஸ் லாங் அஸ் மார்க்கெட் அப்ரிஷியேட் ஆக வி வில் பி பெனிஃபிட்டட். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நம்ம பிரின்சிபல்லேருந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டு வரும். இது வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பென்சஸை மேனேஜ் பண்ணிக்கிறதுக்கு, ஒரு ரெகுலர் இன்கம் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு பெஸ்ட் வழி. ஒரு ஃபஸ்ட்டு 20 வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், அடுத்த ஒரு 20 வருஷம் என்ஜாய் பண்ணிக்கிறோம். அந்த மாதிரி பண்ணும்போது டிபெண்டிங் அப்பான் த மார்க்கெட் நமக்கு அந்த இன்கம் ரிவார்டு இருக்கும். சார் சார் நாராயண் சார் வருமே. Debt funds could be. Sir, my. Through SIP also he can get money, but the problem is between growth option and dividend option, the return on dividend option will be lesser than the growth option. In growth option you can go for systematic withdrawal, and I think according to the Income Tax Act currently up to 1 lakh in a year long term capital gains is exempted from tax. So if you keep your money invested in a mutual fund for one, after completion of 1 year, you withdraw from that fund up to 1 lakh rupees, the profit that you earn from that investment will be exempt from tax. This luxury is not available for if you opt for a dividend option, because TDS itself is first of all deducted at source by the fund itself. So it depends on how long you are keeping the money in a particular mutual fund and what is the rate of withdrawal. In US it is very famous, 4% withdrawal. That is the investment. After 20-30 years, if they withdraw 4% of that investment, the value of the investment will remain in positive territory. That doesn't happen always in India. So the answer to your question is what sort of option you have chosen. அதாவது தமிழ்ல சொல்றதா இருந்தா வந்து மாசம் டிவிடெண்ட், அதாவது வட்டி கொடுக்குற மாதிரி. இது வந்து எப்படின்னா பேங்க்ல போய் நீங்க டெபாசிட் போடுறீங்க, கியூமுலேட்டிவ் டெபாசிட்னு ஒன்று இருக்கு. அதாவது நீங்க ஒரு வருஷம் கழிச்சு மொத்தமா 8% வட்டின்னா அந்த 10,000 ரூபாய்க்கு எவ்வளோ 8% வட்டி எவ்வளோ இருக்கோ அது 10,000தோட அந்த வட்டியும் சேர்ந்து வித்ட்ரா பண்றீங்க. நீங்க அதே இது மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம்னு சொல்லி போஸ்ட் ஆஃபீஸ் மந்த்லி இன்கம் ஸ்கீம் மாதிரி நிறைய பேங்க்ல கொடுக்குறாங்க. அந்த வட்டி வந்து இந்த கூட்டு வட்டியை விட இது குறைச்சலாக தான் இருக்கும். அதை மாதிரி தான் வந்து டிவிடெண்ட் ஆப்ஷன் குரோத் ஆப்ஷனுக்கு உண்டான வித்தியாசம் இதுதான். இது நீங்கள் அதாவது எதுவுமே வந்து முதல்ல நுழைஞ்சா தண்ணிக்குள்ளே விழுந்தாதான் நீச்சல் அடிக்க முடியும். நீச்சல் அடிக்கிறத நேற்று கற்றுக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நான் நீஞ்சிட்றேன்னா நீங்கள் நீஞ்சவே மாட்டீங்க. அதனால் யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் தென் அந்த நம்ம தப்பு பண்ணலாம், எல்லாரும் தப்பு பண்ணுறோம். ஆனால் தப்புல இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து நம்ம எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணோன்னு தெரியும். அதனால் வந்து ஐ திங்க் if I am wrong, please correct me. அதனால வந்து நீங்க வந்து முதல்ல வந்து இந்த மிஸ்டர் அண்ணாமலை சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு அளவுக்கு நெட்டில் வந்து உங்களுக்கு ஆர்வம் இருந்து பண்றதா இருந்ததுன்னா உங்களுடைய இதுல ஹேண்ட்செட்லேயே வரும். நீங்க கூகுள் பிளே ஸ்டோர்ல போய் நீங்க வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அந்த எந்தெந்த ஃபண்டு வந்து டைரெக்டாக கொடுக்குறாங்க, யார் யார் இன்டர்மீடியரிஸ் அப்படிங்கிறது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் வந்து நீங்கள் கையிலேயே கிடச்சிரும். பட் அதுக்கு உண்டான முயற்சி நீங்கள் தான் எடுக்கணும். தேங்க்யூ. Sir, good evening. Sir, can you hear me? Yeah, please. சார் டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார். ஈக்விட்டி எக்ஸ்போசர் இல்லாமல் வெறும் டெப்டில் மட்டும் பண்ணுற மாதிரி. ஸோ எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அரௌண்ட் ஒரு 9 to 12% ரிட்டர்ன்ஸ்குள்ளே இருக்க மாதிரி ஏதாவது டெப்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கா?
குவாண்டம் மூலியமா அது பண்ண முடியுமா என்னன்றது டீட்டெயில் தெரியும். Debt funds, we have a product called Quantum Dynamic Bond Fund. But the problem with debt funds is lot of investors generally do not understand the fund very well. There is a concept called duration, which means, so if a fund runs very high duration and if interest rate is rising, debt funds can even give you negative returns. Yeah, so that kind of an understanding has to be there. But debt is not an instrument where you should take a lot of risk. So if you invest in a fund, a quantum dynamic bond fund, we do not take any credit risk. So the long-term track record over 10 years has been close to about 8% return. Yeah. So debt lending, if you want to be very safe, then it's a liquid fund, which will only give you around 3, 4, 5% kind, depending on the repo rate. But there it is, I would say, very safe because they invest in our case, we invest only in government securities or PSU bonds. And on the fund, it will only invest in 90-day instrument. So therefore, all the risk is very, very less. You can keep your large part of your savings in that part. Then there are variety of bond funds available in the market. In our case, we have dynamic bond fund. What we want to tell is, while you will get higher interest rate than liquid fund, bond funds are also a little volatile. So if you want guaranteed every month you want to take some money, then the bond funds are not good because it can be volatile. So if interest rates actually go up, bond funds value will go down. So that will not meet your needs. But if you understand that, then you can invest in the dynamic bond fund. Sir, another thing, you said that quantum is not dependent on any brokers or mediators or there, no? So we can invest directly through quantum, right? Yes. You can talk to our team, which is sitting outside, or you can come to our website. It's very user friendly, and you can directly invest. Okay, sir. And my final question is, I am investing in cryptocurrencies from last 2-3 years. But I'm taking good returns when compared to equity and what the things over here. So I need your view about cryptocurrencies. Sorry, last portion I didn't get. What is the question? Sir, from last 2-3 years, I keep on investing in cryptocurrencies. The market is negative, so I am going there. So I need to know what is your view on cryptocurrencies. No, Because I want this answer from mutual fund companies because they're very against these cryptocurrencies. Yes, I will tell my view. I think Mr. Annamalai also had. See, cryptocurrency, it is not yet it's not a proven asset class. Right now, there is still only a speculation going on over there. So there is no asset behind a cryptocurrency. But because of the way it is structured, there is a lot of speculation going on. So initial set of investors got their returns. But now, as you can see, they are losing a lot of their investments in cryptocurrency. Yeah, so as he said, literally the exchange itself is closed. So it's a risky product. It is not right now it's not an investment product. It's a speculative product. It's an unproven product. Central governments have not recognized it. Central banks have not recognized it. So therefore you have to be very, very careful. You can keep it as a play money, 5%, 10%, you can speculate. But otherwise, I will not really support or advise you to go into cryptocurrencies. Mutual funds are more long-term, safer instruments, either through debt, gold, or equities. All the three are good enough to invest. Dear friend, with regard to cryptocurrency, I tell you that any investment, that is what I started in my first slide. We need to do a regulated product. Then when it is a regulated product, so there is a lesser chance of manipulation and it's backed by certain kind of principle and asset based. This crypto, people get confused. Even lot of people, last 2 years, lot of Indians have invested in cryptocurrency, basically in Bitcoins, Ethereum, and so many currencies, so many coins are there. They confuse between the blockchain technology and the cryptocurrency. The blockchain technology is the technology on which the cryptocurrencies are mined. But these cryptocurrency, what you are trading through various websites,
Do you know who is behind that? Nothing. Since because it was an appreciating last few years, it was going up. A Bitcoin was costing 56 lakh rupees. That was the trend. It was going, people. But this kind of mushroom, unregulated, unsupported product, always a high risk. We are, as a regulated intermediary, we normally don't suggest any unregulated product. But it is up to the individual to take that kind of risk. That is what I said in the beginning, that if you are taking a high risk, you will get a higher value, high return. At the same time, you may lose high. It is an individual options. As a regulated people, we will not suggest, and we cannot suggest unregulated product in an unregulated platform. சார் அண்ட் ஃபைனல் கொஸ்டின், நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சில கம்பெனிஸ்லாம் சொன்னீங்க பான்சி ஸ்கீமில் கொடுத்துட்ருக்காங்க ரிட்டர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ கோயம்புத்தூரில் நாங்கள் ஒரு 3-4 இயர்ஸ் பிஃபோர் நானும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ ஆக்சுவலாக ஃப்ரெண்டு சஜஸ்ட் பண்ணாருன்னு சும்மா அவருக்காக பண்ணியிருந்தோம். அந்த கம்பெனி வந்து இஷ்யூ ஆகி பேமெண்ட் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. இடபிள்யூ ஆஃபீஸில் கேசஸ் ஃபைல் ஆகிட்டு மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ அகெயின் ஹி கேம் பேக் அண்ட் ஸ்டார்டட் அன் அனதர் கன்சர்ன் வித் அனதர் நேம் அண்ட் ஹி என்ஜாயிங் த சேம் திங். Now he stopped that plan and the government, sorry, I didn't mean government, the same EW office is keep on watching him. They knows that this is the same guy doing the same thing, everything. எனக்கு என்னன்னா, அந்த ஒரு ஆஃபீஸர் தெரிஞ்சு அவரும் அப்பவும் அவரை வந்து இவர் வெளியில் வந்திருக்காரு, மறுபடியும் இதவே பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கம்ப்ளைண்ட்டும் போயிருக்கு. அவரால் எந்த ஆக்ஷன் எடுக்க முடியல. ஸோ அவரும் நீ அடுத்த கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாரு. சார் நம்ம பார்த்துருக்கோம் சார், 2 போலீஸ் சீனியர் ஆஃபீஸர்ஸ் லாஸ்ட் இந்த அன்னூர் ஸ்கீம்ல ரிட்டையர்ட் டிஜிபிஸ் ஆல் இன்வால்வ். அதனால நிறைய ஃப்ராட்ஸ் நடக்கிறது, போலீஸ்க்கு தெரியாம நடக்கிறது, சில தெரிஞ்சு நடக்கிறது, சில தெரியாம நடக்கிறது. நான் தான் சொன்னேன், நம்ம தான் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். பிகாஸ் சேம் பீப்புள் கமெண்ட்ஸ் கம்பெனி இன் டிஃப்ரெண்ட் நேம், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கீம் பீப்புள். ஏன்னா இந்த ஹை ரிட்டர்ன் வந்து பீப்புள் ஆர் கெட் லியூர்டு. நமக்கு போட்டால் 1 லட்சம் போட்டால் இவளுக்கு கிடைக்கும் அவளுக்கு கிடைக்கும்னு நினச்சி ஏமாறுறாங்க. பட் தட் இஸ் ஆல் ஹை ரிஸ்க் கேம். பட் நார்மலி அஸ் எ சேஃப் இன்வெஸ்டர் வி ஷுட் நாட் வெஞ்சர் இன் டு திஸ். எஸ் சார், தேங்க் சார். இட்ஸ் நாட் ஃபார் மீ. ஜென்ரலி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கு தெரியுது அவர் சீட் பண்ணியிருக்காரு, மறுபடியும் பண்ணிட்டு இருக்காருன்ற நியூஸ் தெரிஞ்சும் அவங்க ஐடியெல்லாம் இருக்காங்க. அவர் மேலே ஆக்ஷன் எடுக்காமல் இருக்காங்க. ரிப்போர்ட் போய் கூட என்னன்னு கேட்டால் இவங்க கமிஷன்ஸ் அவங்க பே பண்றாங்க, அவங்களுக்கு பே பண்றாங்கன்ற மாதிரிலாம் நியூஸஸ் வந்து வருது. ஐ டோன்ட் நோ. இல்ல இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பனிங். இட்ஸ் ட்ரூ சார். சார் நிறைய தப்பு வந்து தெரியாம நடக்கிறது இல்ல, நிறைய தப்புகள் வந்து தெரிஞ்சுதான் நடக்கிறது. யாரும் பாதிக்காம இருக்காது பாட்டு போயிட்டு இருக்கோம். பாதிக்கும் போது மறுபடியும் பூமராங் ஆகும், மறுபடியும் மக்கள் மறந்துடுவாங்க. அவர் மெமரிஸ் ஆர் வெரி ஷார்ட். திங்ஸ் சேம் திங்ஸ் ஹேப்பனிங் போயிட்டு தான் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம we have to be beware. அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. I will share with you a general knowledge. If generally in banks and other places interest rates are around 5 or 6%, it's okay to probably expect 7% or maximum 8%. But if somebody is offering you more than that, just be careful. There will be some scam out there. And we have seen it even in stock markets. As you said, names are changed. If you go back to year 2000, the dot-com bubble, many companies changed their, steel companies also changed their companies to a dot-com company. So, and people have lost money. So at the end of the day, you have to be careful, particularly compare it with what is available in a safe instrument. And if some other instrument is offering you a humongous amount, you have to be extra alert over there. சார் மாலை வணக்கம். இப்போ எனக்கு ஒரு 3 ஃபண்டோட கிளாரிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்படுதுங்க சார். ரிகார்டிங் தட், வாட் இஸ் த அட்வான்டேஜ் ஃபண்ட் அண்ட் பேலன்சிங் ஃபண்ட் அண்ட் டைவர்சிஃபைட் ஃபண்ட்? வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த த்ரீ and which one is the best one to invest there? Balanced fund, advantageous fund, Diversified fund. Which one is the best and which company is the best one? No, sir. Okay. We will explain about the general terms of advantageous fund and diversified and balanced. Yes. Okay. He himself is the mutual fund. He cannot comment upon any other fund. Okay. Thank you. Yeah, I cannot. Kindly, very. Thank you. I cannot comment. I can only say there is no standard definition. From a balanced fund the point of view, what they typically do is they invest both in equity and debt.
But if you carefully notice some of these funds, although they call balanced fund, in order to get the tax benefit, predominantly it is more of an equity fund. In the sense, if ideally a balanced fund, let us say, today should have only 50% in equity and 50% in debt, just to give you an example. But these kind of balanced fund may not have it like that. They may have more of 65% in equity and 35% debt. And that is because then only it can get some of the taxation benefits of an equity fund. So the balanced fund in that sense is not truly balanced. It is slightly biased towards equity. The reason I am saying is we also have a multi-asset fund. That is truly balanced because we are not looking to give you tax exemption. We in that fund, we invest in debt, equity and gold. So it's truly balanced in that sense. You will not get the tax benefit, that I am upfront, but you will get a good balance between the three asset classes. In the market, most of the other balanced funds are biased towards equity. So that was one. What was the other two funds you said? Yeah, that I'm not aware of that product. I am not aware of that product, but I can, I'll be happy to share it with my team. They can get in touch with you. Yeah, diverse funds, see, as I said, the nomenclatures are all very, very vague. So I don't know whether in this diverse fund, whether they are diversifying across asset classes, or it is more like that flexi cap fund where within a fund they are diversifying within different market caps. I am not aware, but if you have some background, then we can get back to you on that. Sir, vanakkam. Sir, final question, sir. சார் இப்போ கோல்டு ஃபண்டில் போட்டிருக்கேன், கோல்டு இடிஎஃப்லையும் போட்டிருக்கேன். அப்போ அந்த கோல்டு ஃபண்டை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கோல்டு இடிஎஃப்ல போட்டுட்டுங்களா? அதோட ரிட்டர்ன்ஸ் வேரியேஷன் ஏதாவது இருக்குங்களா சார்? கோல்டு ஃபண்ட் வந்து அண்டர்லைங் would be gold ETF. So typically gold fund will have a mutual fund structure. So along with the expense ratio which you have to pay for the gold ETF, there would be slightly higher expense which is accounting for managing that the wrapper product, which is gold fund, where the underlying is a gold ETF. So if you look at the quantum product, the ETF will have about 0.79% expense ratio. Gold fund will have directly slightly higher expense ratio, which is about 0.85%. So the point is, if you are planning to hold for a long time, gold ETF might make sense because your one-time brokerage which you incur in buying that gold ETF, it may not, it might be lower than the incremental expense ratio which you would pay over the years. But if you are holding it for a very shorter term, probably gold fund makes sense, because if you want to buy an ETF, you will have to bear the brokerage charges, which would be much lower in terms of gold fund. You don't have to bear the brokerage charges, but you have to pay slightly higher expense ratio to compensate for the extra expenses the fund house has, which is about 6 bips in case of quantum, which is 0.06%. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஃபார் கிளியரிங் ஆல் தேர் டவுட்ஸ். உங்களோட கேள்விகள், சந்தேகங்கள் எல்லாமே இங்கே வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம்க்கு வந்துட்டோம். ப்ரோக்ராம் முடிச்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் பதிவு பண்ணோம். ஹிந்து தமிழ் திசை நாளிதழில் வணிக வீதின்னு சொல்லி ஒரு தலைப்பில் வார இணைப்பு ஒன்று எல்லா திங்கக்கிழமையும் வெளியிடுறாங்க. இதில் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, தனிப்பட்ட நிதி, முதலீட்டு யுக்திகள் மற்றும் உலகளாவிய வணிக வளர்ச்சிகளை பற்றி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த தலைப்புகளில் உங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்குது, தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக படிச்சு பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தி மைக் யூஸ் பண்ணுங்க ப்ளீஸ். அது வந்து ஆஃப் பேஜ் வெளியிடுறீங்க, பட் அதே வந்து ஒரு முழு பக்கத்தில் வெளியிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும்னு என்னுடைய கருத்து. கண்டிப்பா சார், அவங்களுக்கு நான் கண்டிப்பா எடுத்துக்க சொல்றேன். ஹிந்து தமிழ் திசையாளர் இங்க இருக்காங்க, அவங்க கண்டிப்பா இதை எடுத்துப்பாங்க சார். என்ன காரணம்னு சொல்லிடுறேன். அதாவது உங்களோட பிஸ்னஸ் லைன் ரெகுலராக படிச்சுட்டு இருக்கேன், இப்போ சமீப காலமாக அதுக்கு வரல. ஆனால் அதில்
தமிழ் திசை மட்டுமே படிக்கிறவங்களுக்கு வாரம் ஒரு முறை இது முழு பக்கத்தில் வெளியிட்டீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது என்னுடைய கருத்து. கண்டிப்பா சார், கருத்து கண்டிப்பா எடுத்துக்க சொல்லி அவங்க கிட்ட நான் சொல்றேன். அவங்க Thank you. கண்டிப்பா தேங்க்யூ. இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை நடத்தினதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் குவாண்டம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்கும் ஹிந்து தமிழ் திசை ஃபவுண்டேஷன் ரெண்டுத்துக்குமே நான் வந்து ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம கிட்ட இன்னைக்கு வந்து பேசின பேச்சாளர்கள் எல்லாருக்கும் ஆடியன்ஸ் சார்பாக நான் நன்றி கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் இங்கே வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பிச்ச அனைத்து ஆடியன்ஸ்களுக்கும் நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இதுக்கப்புறம் இந்நாள் நல்லாள் ஆகட்டும். நன்றி.